mbiwulira nga abinyonyola wano spreadsheet na biki biki ng'abantu balabanga abategeera naye kanzirenze ku kye njagala omuntu ategere ng'ali eyo nti ye Kasirye omuto. Kasirye n'ojja wano n'okola certificate seezo okuva kwesooka n'otuuka kwedda. Nze nyina abaana wano bendaba ng'awulira twesiriwaza Uganda ku YouTube channel banaaza bakadde nagamba what's that agambye eki ng'abeera ku flow nga teyeekubiza na kifaananyi. Nze nina n'abali wano nga baddokita nga teyeekubya na bifaananyi. Fe abaakakyamu ku oluusi gwogirya ne weekubira ekifaananyi mu scrub kubanga oyagala bakulabe tabanga abirimu omusajja. Naye ate ababirimu abamaze abamu bayingi ne banyonyi bajja ne bakola ekintu eky'obuvunaanyizibwa. Uganda simbi njagala nnyo. Uganda eyina weekoma wewa kwe kuba nti ne bw'ojja n'oyimba n'otuuka ku level ya Chameleon technology tewali kiddako. Ne bw'ojja n'obeera omusawo. Nze nyina abaana tulina bawana mu health care nga yali lawyer ayogera ebintu nfulagala ntodde likito n'abikuba wali. Nyina abantu bali wano ng'amaloboozi gabulo batta banjera kalule ng'omugamba tufulumire akayimba n'agamba oyina amagezi. Twagenze ne tuzannya omuzannyo manya gwaba All Stars ku Ssentemu batunrainingira music nga center obuvunaanyizibwa yo bweraba mu bana abazze okuzannya bungi nnyo butasobola kubeera Uganda. Olwaleero Kasirye bw'oba osobodde, nze saayagalako kugenda mu America kubeerayo era natuuka e California nga ndi muntu ayagala okumala omwezi gwange gumunzireyo. Ni bantuuza wansi wikiri 4 years ayina ebintu bya computer byasomye bakiyitaani Cisco. Ne twogeramu ng'abasajja ne bakatumule nga mukulu. Simanyi olowooza okyali nga bwe wali mu VCR mu myaka 18. Olowooza bw'okyali. Ate ebiseera ebyo ffe we twajjiranga ne baatuvuma nti ababombye ffe baatuvuma mmwe. Baatuvuma ebituufu n'ebikyamu banaazangamiya bakola ki bakola biki. Abantu abamu ne batya n'okujja jangu nga tozze kugaggawala cash gaggawala amagezi. Abamu bagajje wano ne bagakomyawo e Uganda. Abo abasajja ba Misach tebababuusa. Misach ebbanga lye yamalanga ali wano yakizuula nti endongo ya Uganda eyina sealing n'akola papazi. Gwe bw'omusangawo Mad Dog yellow jerrycan small pin charger akugamba medi yeeyo naye gezaako ayimbako nkawulidde kalungi gendera awo ng'akimanyi tojja kusukka woyina kusukka. Era bano ba Barraka beesiimyeko. Muzeeyi tugenda kuta tugende omuyimbi kubanga tetugenda tugende omuyimbi. Nasitotandise pin code charger kipokoli kukibanti. Kampulireko gwe ngenda okukuba oluseke wano. Ani gwogenda okukuba oluseke? Joshua. Selecta bana abato balina kuba gwe oluseke tukkirize naffe tukube ku luseke. Mukulu waffe kiki? Mpozi bw'ogenda kujjawo musaayi. The Moment with Dash, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly arts and entertainment. You ask one. You know I wanna love you. See them girl beauty them. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't. No. Yeah. My girl, she a Cinderella dance till I she fall off. She not care for money even if you're big and tough. She do it for the love. She a liquor shot till she tipsy. That the dancing, yeah. Now you already know. When I see you, it's going down for sure. No pity echo this name for sure. What we do, nobody got to know. Now you already know. When I see you, it's going down for sure. No pity echo this name for sure. What we do, nobody got to know. Oh, na, baby. You know I wanna love you, baby. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't no more. Oh, na, baby. You know I wanna love you, baby. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't no. Gano mazima baby sikulimba.
mukwano sigwa kutimba yonna tubikole naye nga tuli feka. You and I don't even tell your bestie Gina. Evil eyes around, we should keep it on the low. Sing songs for you, yeah, you're my angel. I give the world to you, baby, call me Caesar. When you see me turn a little girl, you're such a teaser. Lisa, yeah. Now you already know. When I see you, it's going down for sure. No be the A-girl, this name for sure. What we do, nobody got to know. Oh, na, baby. You know I wanna love you daily. You know you're my one and only. I wanna love you till I can no more. Oh, na, baby. You know I wanna love you daily. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't no more. You ask one. See them girl a beauty them. N'okutuuka essawa y'akakati akagamba akaali mu luyimba olwo akasembayo kannema okwogera. Mpulira mu kigambo kimu yo accent. See them girl a beauty them. Ati awo abeekawempe tuba tubalese nansana abatunzi b'emitayimbwa abawumeme bano baddyuku aba baberese. Tulina Joshua Barraka agenda kubuuza ku bantu atubuulira ali atya waali kiri kitya cause waliwo ebifo byotunuulira ng'olaba eyo tosobola kubeera kawempe nansana ku kibaati. Kyakiriwo bannaye namusiza mwenna. Yes, ndabeerako obudde buwanvu mbadde mu studio. Kyakiriwo. Tuli bulungi. Baŋŋambye oli mu studio n'azawe. Yes, naye yakagenda. Manager waŋŋambye. Naye yakagenda. Nina ekibuuzo kyange kye njagala okwebuuza. Kasiri yatugamba nga wano nti Abanigeria tubeegombako ng'olina perfume. Ate gwabakoppako benchmarking nti studio eno eri wano eno producer ono yasinga obwakabi. Okikola otya? Kyenyinza okugamba music right now in the world ali kuwaniga omanyi akitegeera. Oyinza osanga nga ogwo okugamba nti kaŋŋende nsange Wizkid essaawa eno funa kubeerera kizibu naye bw'oba okoze ne producer gwakola naye producer asobola okubeera the link between you two okitegeera. So oyinza osanga maybe nga amukolera andaro oba PR okitegeera. So ebintu biri kwaniga omanyi ani g'osobola osanga okitegeera ani g'osobola okutuukako. So nga muzeeyi William wadde agamba like Uganda erina ceiling kati abantu balwawo okujjayo kati kiba beta gwe nojja n'obalumba noyogera nabo n'olaba ekiddako kati naawe olina okutuuka nga weetegese okitegeera nga tebajja kusuula mu session oba room weekange nga you have to deliver ku kyonna kyonna kye baba bakutaddeko. Nze nange kyendiko wano. Ofuna otya connection ya BN atuuke n'okuteeka ku gundi ye eya Europe? BN me have been a fan of Sauti Sol for a long time. So ebajja Uganda we're performing Afropalooza. Then I got to meet that's when I got to meet him. Then nengenda yali kula Terraza mwanzi naliwa nenya boda nengenda kula Terraza nenyambuka ekirungi already bali bamanyi be yali nabo nga nali nkozeko nabo ali ono wa Talent Africa Shira kati nentuuka nenjogerako naye ne mugamba myofani biki nentwala enamba ye ne kati then ndoza nasigala nga ndabalabako ku Instagram biki then nana we yakuba netana nangamba man this is a nice song biki kwa kali kanene Kenya netandika okwogera biki netufuuka bakyali nengenda Kenya
ne tukwatagana ne tufuuka bakyali nnyo katupaka kutuwa. Ebiseera ebisinga abantu abanene abo baba bazibu mu gundi y'okureplyinga nga tebatera nnyo kuddamu bantu ne bw'aba yakakuwa ennamba ekozi nze nina omuyimbi omunene yampaako ennamba naye bwe twatuukanga omusindikiranga message ng'addamu once a while ng'asobola otwala weeks nga 3 nga tannakuddamu naye ate ng'akulaga nti ali mu intouch naawe. Anti era kyekugambye era Nana yasooka kuba Nana yasooka kuba n'atandika ng'okuddamu. Ate si mu bubi okitegeere kizibu abantu babitwala bubi bino ebintu naye waliwo kaŋŋambe levels waliwo omuntu nga tojja kwatagana naye kubanga tonaba kutegeera kukyayitamu okitegeera nga temujja kukwatagana okitegeera because olowooza mu bantu bameka bamucontactinga olunaku ng'ate bonna bayimba bonna bamugamba ndi wakabi okitegeera bangi nnyo kati gwe kyekufula ewenjawulo tekibaawo nnyo lwakuba just tuteekawo embeera nti buli gw'oyogera naye alina okufuuka kyaliwo oba alina okuwuliriza but tewali they are not obligated to do that okitegeera asoosalawo n'agamba ono saa kwogera naye si musango ate tekitegeeza nti naawe tomanyi nti oba naawe oli falo oba nti just oba tonnatuuka ku level where we mujja okukwatagana okitegeera so just oba olina bwengwa gwe kukuza brand yo paka otuuka ng'osobola oku-associatinga n'abantu abamu okitegeera nakuba abantu kitwala bubi nti nno omuyimbi tanzizeemu naye era abaakulaba okitegeera otandika omuvinga ng'ebintu kati alaba musobola okukwatagana waleeta wagamba nti katugende kutuwa ebintu okitegeera bijja tambula naye kati wali before nananga newanga tugende kutuwa siina era value okitegeera eri awo okitegeera sinti ate nti siri wakabi okitegeera naye just level obudde buba tebunabatuuka kati ekyo kintu bwe buzibu bwe tulina wano tetwagala ku bintu biwa budde. Twagala nnyo okupapa okudduka okutuukayo. Yes nti kati leero njogedde noono tebikolawo ebityo. Okujja kwa Joshua waliwo ebintu bye tutaalaba yaliyo ng'abamumanyi ffe aba Urban Town n'abalala ababeera ennyo Kololo nga music tumuwulira naye kati wabeerayo bano ab'Ebwayise ab'Ennansana bano badduuko omanyi mukwano gwange oyo dduuko abeera eri Nansana ate si Nansana wano ewasooka eri wansi kati oluyimba lwa Nana baalwawo dduwulira era bwe twabagambanga nti oluyimba Uganda si ye yalukola Kenya ye yalukola kitegeeza nti ensi etaliyo yakwapreciating okusooka then ffe ne tulyoka tukubuukira. Marketing strategy eyo wagikola otya okulaba nga ekintu kitandikira eri ffe ne tubuukira bubuukizi kuba ffe twabuukira anti Abannayuganda muzaala wa nnyo mwami okitegeera nti abantu ennyimba bali tebaziwulira naye balinamu kiri nti Abannayuganda twagala nnyo Yesu yagamba nabbi the prophet is not yakyogera atyana nengeri gyakyogeramu omusumba asobola otuyambako waliwo awo nabbi taba nabbi waabwe. Well, that's kyebayita reverse marketing okitegeera kati nganze even when I was starting collabo zengezako okufuna ne community zengezako oyingira nga ngezako nnyo connecting ne community eziri wabweru. I remember to enter Kenya natandikira nali nkola ne Batangaza magazine biki ebintu webikyo kitegeera kubanga wano nalinawo era community naye era paka kati tenakkirizibwa okitegeera ng'ate elsewhere abantu bakkirize eki the stuff so nga sina nsonga lwaki mba neesiba wano okitegeera kubanga Abannayuganda twagala nnyo ebintu ebyakabi okitegeera and nga sina budde awo okukakasa abantu okitegeera ng'ate nina already community accepting nze ewalala nengenda bugenzi nenkola ebintu byange and
with the kind of music I do and the sound I'm trying to achieve and the things I want to achieve, sirina nnyo abagenda nange bajja genda nange okitegeera sijja kukakasa okitegeera. Ekigambo kya tajja sobola wakisanga otya? Eyo olaba ebeera opinion okitegeera, ebeera opinion ya muntu si asalawo oba sijja sobola oba whether I will win or not depends on me and God okitegeera. Katonda yekka yasobola okugamba nti nono tajja, ate Katonda nze ndowooza tasobola kulemesa muntu. Katonda ffenna atuwa, Bible egamba buli omu Katonda amuwa opportunities ne luck ne chance buli omu the same. At some point in your life ojja funa eyo opportunity ejja kujja. Kati engeri gy'ogizanyisa Google, kati abantu nze sibaliiko agamba nti sijja sobola eba opinion ye naye sigegaba amazima ekitegeera, so nze sikifaako ebyo just bigambo. Wabaddewo challenge ebadde nga ebeerawo nga omuntu yenna ajja ne sound luba lutalo okugiyisaawo okuba. Joshua Barraka ye muntu yekka yajja ne sound etabaddeewo nga buli omu agamba ayimba bikyoyo. Ebyo tebijja kukola wano eno. Naye ate bwe byakola ne tubibuukira. Abamu ne bagamba nti kasita aleese kino tagenda dduzzaako era wazzeemu n'oba provinga wrong n'oluzzaako. Wali wano emabegako n'ogamba nti wamiitingako omusajja gatekeeper n'ajja ayagala okunywa ku byokunywa byo. Era ofuuka sinzo yagamba naye olaba ekizibu Kampala mutini, so a lot of people olaba ekikunyonyole ntya engeri gye tuli abatini ekintu kyonna we kiyitawo tukiwuliriza nnyo kati kigwako value mangu kitegeera kuba tuli batini. So like oyinza osanga nti no akayimba wekakube e Kampala engeri gye tuli abatini tugenda kawuliriza way more times. Simanyi oba I'm making sense. So like a lot of times to stay relevant you need something every few months, every month almost wetagayo akantu oddemu oyokyemu okitegeera. So ako ka feeling ako abantu ke bafuna nti kati abantu bandabye kabalalula okitegeera ne batalaba nnyo okitegeera. Engeri gye tuli abatini ogenda osanga nti wookuba buli omu ku kyalo aba akumanyi okitegeera. Naye in places like America osobola okuba mu state emu nga America yonna tekumanyi nga bakumanyi kaaloko okitegeera. Naye kati wane engeri tuli abatini neweofunako abantu 1,000 Uganda yonna eba ekumanyi okitegeera. So bw'oba omanyi oli wakabi naye nga ate toli wakabi just lwakuba bakwetolodde bakumanyi tekitegeeza nti noomanyikiddwa okitegeera. Ati ako ka height kagenda ne kakwata abantu ne bibalemeramu ebyo ebintu by'okukakasa abantu eby'okukubaawo. Agamba atya Mr. Mosh, ndabyeko Mr. Mosh awo legendary naye agamba ajja tukyalirako olunaku olumu. Obadde ogamba nti ffe tuli batini ekituleetera nti buli lwofuna akantu ne kakuba oba Uganda yonna oba ogiyina otambuddeko n'ogendako mu nsi ez'enjawulo. Wano mu East Africa wo wamalawo tetukyayogerawo bw'obusi buntu butono nnyo ku ggwe. Kati tudde ku nsi z'otambuddeko biki by'ogamba nti singa kino kibeera ewaka kisobola okuwa abaana abalala opportunity? Bintu bingi kati olaba nze Mukama mpadde omukisa ntambudde nendaba ebintu bingi nga Mzee William wagambye Uganda ekizibu tetulina systems okitegeera like music yandikoze
ebintu by'emididi byandikoze naye tetulina avenues where they can make sense. For example, wano wendi eno studio gyendiko kankulage wano. Eno studio gyendiko, it's a big warehouse, right? Ne bagipartitioninga eriko ba artists like artists abenjawulo. Then kuliko studio nga 17. Okitegeera? Tegeeza ba producer oba ogirabye simanyi wenda mulaba. Tuba tetulina kye tulaba. It's like a warehouse, right? Naye bajawulamu ne bagipartitioning, and there's a lot of spaces like this in London. Ne bagiteekamu oyinza osanga kati ng'eri studio ndala kati mulimu studios nyingi okitegeera. Kati ate nga buli studio yakabi, buli studio erimu ebintu okitegeera. Kati that means buli ba producer abafunye emirimu okitegeera. Naye kati ekisooka tetulina studio company, tetulina venue, tetulina bintu okitegeera. Buli studio yakabi kwa kati nze kankulage gye ndi mukoleramu. Kati nze ndi mukoleramu eno ogiraba, olaba ebirimu, olaba abalimu okitegeera. Kati naye ogenda osanga e Kampala nga studio esinga obungi temuli bintu okitegeera. Tewali na studio, tewali studio kyekituufu. Era omuyimbi yenna ayinza okugamba ekizibu kyasooka osanga studio time, tewali studio. Ate n'abantu abamanyi ebintu tebaliiwo okitegeera. Tetulina ba professional okitegeera. Wetugamba nti kati sound engineering, wetugamba abantu abakitegeera abakisomyeko balinga bameka e Kampala batini okitegeera kyenkugamba. Like so tetulina ezo systems. Ate wano bo bakirina ate bakitwala serious okitegeera. Tetukyali mu bintu bya kwekakasa. Ate nze kyendaba ekisinga obuzibu ffe tulowooza tuli bulungi naye nga ate tuli bubi nnyo. Tugumira nnyo ku kye tuyina naye nga ate tekiriiwo kitegeera. Kasirye. Yep. Asize Joshua. Pardon? Oluzungu nga lufuuse lungi munda awo. Hello? Joshua Baraka. Yo. Ogamba otya blood? Wendi kyo kiriwo. Kyali kyamaanyi. Nina omusajja Omunigeria gwe nali ndabaawo ka video. N'agamba butyabaawo talabanga ku artist Munnayuganda running music as a global business asoose kulaba Joshua Baraka. Where do we go wrong mu running music as a business ne tukitwala ng'ekyokusaaga nga ogambye ne twagala okwekakasiza mu kadiba kaffe akatini ne tuleka ocean eri wabbali. You know, music is a multi-million-dollar business. Okitegeera. Music mulimu sente nyingi nnyo. Kubanga ba artist abate Nigeria oyinza osanga nga club appearance bamuwa $15,000 just kulabikako mu kitabu ng'ate sina munene okitegeera. Naye kati ani awo e Kampala sooka $15,000 e Kampala tewali. Ate omwana eri azifuna just appearing in the club. So if you're a businessman, it makes sense for you to diversify. No musical, no making a sure kuba wali we baso kuetano mu club. So even when you think of it in a business perspective, it makes more sense okubeera nga
okuba ewalala kuba we wali ssente ezisingawo kuba kati Kampala abantu tebalina ssente okitegeera kubanga first of all our currency is also very inflated in that akuwa milioni 10 zisoundinga nga nnyingi nnyo naye nga ntini okitegeera nga twaze mu byatandise zisaasanya kati ate okuzikola kizibu so it makes sense as a business okukuba ewalala okitegeera Michael Chris abaddeko ku Kiss FM ayina ekyo kyayogedde n'agamba ensi yonna ne bw'ogifunya tesobola kujja mu Uganda n'ate Uganda osobola okugisaasaanya n'ebuna mu nsi yonna ne kiba nga product zitambula so fawe wakatambulako abasajja abo batambuza ne bakwata ensi zaabo ne bazisaasaanya amawanga amalala okubanga content waba atambula kiki bakola tetutakola ffe kiki tubuusa amaaso okuviira ddala mu ntandikwa nga tuzimba artist kuba tuyinza okubanga si ffe tusinga okubeera less fortunate naye ng'ate ffe tetuli serious wadde ewatandikirwako oba oluusi kiki bakola ekyenjawulo ekisooka artist development Uganda tetulina artist agenda okuvaayo nga tasaako yenga ku level eno abaana bakola eno so for example like Mavins we basayininga omuntu basooka ne bamuteeka mu academy balina academy gye basooka ne bamusoosamu n'abeeramu nga for a few months okitegeera as they work on their first EP or project or whatever ne babayigiriza PR like engeri gy'oyogera ne media ne babayigiriza the basics of like wembeera mu studio nga njagala kino ngamba ntya producer nti kati njagala kino njagala biki okitegeera oba kuyigiriza just n'okuyimba okola kiyo bintu bingi okitegeera bye bakuyisaamu just even you okutegeera kati ate bwe tebasinga okufocusingako is for the artist to understand themselves n'amanya nti this is my style bino byenjagala okwambala bwenti bwenjagala okubeera represented bwenti bwenjagala okulabika eri ensi okitegeera and yeah man kati ekyo nakyo kyekisookera ddala kyekiri awo then also networking a lot of times in Uganda we don't like to network tubeera tetwagala nnyo okusinkana abantu tetwagala nnyo ku reaching out eri abantu naye ng'ate nasana tasala kuddakira batyo tuloga naye ng'ate eno ensi waliwo walayo abantu abagitambuza okitegeera ng'ogenda sanga omuntu omu obeere ng'ofunye katugeze wofuna agent akolera katugeze like a big agent. If you get a big agent, your life has changed. So just networking ekyo biki kati oyo muvubuka we baba bamuleta asoka nasinkana abantu abenjawulo agenda ofulumya ennyimba ezisooka nga already waliwo abantu abali ready to receive that music ate kyekyo abalala kye balina like nga kye nagambye systems ezo pipeline ready where ziri in that oli ne we baba tebamumanyiko kantu konna just pipeline weri basobola musula mu busuuzi n'afuluma nga star okitegeera kuba ezo system ziri naye kati tunaba tukyali ate naye zijja kyoyogeddeko waliwo omwami wano waliwo gayi wano bamuyita Joram Muzira ali mu business ya modeling naye ayina ba international models ndowooza okwetooloola ensi yonna we nasemba omumanyanga balinga mu 10 ne bwasayininga omwana asooka n'amutwala mu orientation ya myezi nga 9 ng'abuze bw'amala n'amuzimba n'amala n'amudelivaringa for a bigger market n'amutambuza n'amutwala mu agency ez'enjawulo bwe twabadde ne Deshi tulina omwami gwe twabadde naye bamuyita Rogers Dungu awangaalira mu America eyali mu firimu naye atuga ekyo kyekimu n'agaa nti temuyina masomero tosobola kukuza industry nga toyina masomero oba movie oba music okitegeera era olaba nti abagezezzaako zimba amasomero bakoze eki batulese bw'obanga ofunye omukisa ogutuukako mu bantu bano gye bakolera incubation yaabo gye batendekera abantu bano gw'olowooza kyanjawulo nnyo ekiri mu kilasi zino kye tutasobola kukola Uganda tuli just lazy oba tetunnatuuka kuba tusobola okwaccommodating ekyo
ekisooka mugenda kunsonyiwa ngenda kugira nga wendya mbadde sinnali. Ebintu byonna tusobola okubikola kuba kati nganze ebintu byonna byenjize njigidde ku YouTube, njigidde ku bantu balala, nkuba ennanga, nkuba ddala, nyimba, mpandiika, but these are all things that are self-taught. I can produce, nkozesa DOS 3, nkozesa Ableton, Logic, FL, zonna nzimanyi. Okitegeera, manyikoko ku sound. These are all things I've taught myself, and this is hours and hours and hours of practice. So when manzi so kyekolera apo buli omu asobola okikola, just passion. Naye nga we nagambye, Ugandans, we don't do it because we don't see the need for it. Tetulaba nsonga lwaki tuba tukikola ng'ate osobola okufuluma n'okola agantu negakola. Naye that's because we are not put in places where we have to compete. Michael, sajiro mutinga musebo. Artist. So when I came to London, they booked me a studio. Metropolis. Spotify studio yao bakolera studio ya amaanyi kulamba ekyani biki kati nga waggulu Wizkid naye ali mukola nga wano wansi ndine Stormzy. So when you're in a space like that, you're forced to compete. You're with the biggest producers in the world. Tolina ngeri jogena bagamba nti kati beat yo bagikubye pressure eri awo oba olina okukola okitegeera. But Uganda tewaliwo eyo pressure, tewaliwo competition, naddala ng'olabira kumpi. Koziko kati kwanze okuva we nali nga ntandika nga ndaba emaaso gye njagala okgenda okitegeera. So I want to compete on that level, so that's the issue okitegeera. Tetulaba nsonga lwaki tukikola naye nga tusobola tuba tusazeewo kikola. Ekibuuzo kyange kaseera kano ekigendo sembayo ebya streaming ojja byogera na proper. Kye njagala okubuuza, nina ekintu nze kyempulira ebiseera ebisinga. Waliwo ebintu bye ndowooza nti bakulu baffe bayinza obba balina ebintu bye babuusa amaaso oba nga tekinologi teyabali kumpi. Ne kibaleetera okulowooza nti okubeera e Uganda obanga ali mu ntaana w'otasobola sinziira kubaako kyokola kikyozimba. Olwaleero by'oli mu kuzimba byonna obadde mu kifo kyekimu mu Uganda nene weekyalenjinga mmo n'oba ng'oteekinga steps further okitegeera. Kati ffe tuba tupuliikinga ano bakulu baffe abasinga batulaga nti awo teguggwa olina kuddukawo. Joshua, osobola okubeera n'endowooza y'emu nti wano teguggwa oba okkiriza nti omuntu ng'afollowing the right procedure asobola okuzimba n'asinzira Uganda n'asaasaana ng'ate ne Uganda asobola okuddawo n'abeerawo. Kisobokera ddala kubanga Uganda si yensi esinga obeera obubi. Countries that are worse than us have big artists. So Uganda osobolera ddala just olina nsalawo kikola because otegeera naye just oba kwenyooma oba ki naye osobola okukikola kuba si kyangu. It's not easy, but once you do it, you get way more. So Deshi Joshua yasooka muteere wano naye ekimu ku bintu Deshi ebisinga okunchallenging nti Abannayuganda abasinga naddala bakulu baffe abatusookawokko abalina ekintu kye bagezezzaako tulaga nti wano tekisobokera ddala abanga ali ewasembayo mu nsi. Ne bw'otunuulira era nga Joshua agambye waliwo amawanga agatusinga n'okuba obubi naye nga galina ba artist ab'amaanyi naye nga foundation yaabo yeewaka okitegeera. Tulina okweddamu ekibuuzo bakulu baffe balinamu bye baakolamuuko ng'ensobi bye basobola otubuulira ffe ne tukola beta oba just bo bakkiriza nti ddala tegusobola kuggwa naye nga nze nkyakkiriza tegusobola okukola ki kuba ate kati wetutandika olaba ku ba Joshua kitegeeza waliwo ekikyamu ekyalinga mu chain wali okitegeera. N'abanene baffe baakuba okitegeera baakolako kye baakola naye most of them don't see the need to tebalaba
lwaki kunyonyola entya tebawa maanyi Mm. kuluma naawe ogezeeko okukolera ewalala biki kubanga kyoka nkireke Oziraga toyagala nyiza gatekeeper. Kale Deshi. Oli ku the moment with Desh. Bayiko ina eko oba osooka oveeko okomewo bukomi. The Moment with Dash. The Moment with Dash, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly arts and entertainment. Tulina Joshua Barraka ngenda gende wa mukisa Francis oba yanga Desh lolireeta Joshua waneeno akatebe oli ne bw'abaayo nkagula bannaye nnyongera okubategeeza bw'olaba nga bye twogera waneeno tobitegeera omanya si bibyo ng'ogenda ewali gye by'otegeera mukisa Francis. Ntuusa okulamusa kwange eri bonna abatuwuliriza n'abali ku podium mwenna ssebo Joshua Barraka nkulamusizza. Naloopera Desh oyo ne mugamba akayimbako ka dreams nkakuba okuva wenvewako okutuuka wentuuka ku mulimu era ne nkakuba nga nkomawo. Small town hero bro, that's my perfect description. Naye nga nange nsanyusa okuba ku podium ene era nina ebibuuzo byange bye njagala okukubuuza. Kubanga industry ye Uganda okusinziira bw'etambula olwaleero sijja kwekweka oli omu ku basajja abayimba ebisinga okunkolera. neyanziza sebo Okuwuliriza kati. Obutamala nnyo obudde ekibuuzo kyange ekigenda okusooka mbiwandiise wano sibyerabira obwedda nga Kasirye ayogera. What was your biggest break and how did you capitalize on it? Kubanga tulabye ku bannayuganda abavuddeyo ne bakuba hit and they failed to capitalize it and they didn't get any return of investment. Yimba ne lukwatayo agenda okujjukira oddu capitalizing nga teri kyafunyeemu. So what was your biggest break and how did you capitalize on it? Nana of course was my biggest break, but I think the best thing I did out of Nana was the remix, because it's through that remix that I met a lot of the people that I'm working with now. And your remix yantwala Lagos, because I went to Lagos to shoot. I went to Ghana and I went to Nairobi also. At Nairobi, I already had like some market. Nae kati artists like King Promise. King Promise is so big in Ghana and West Africa in general. So that remix actually was so big, but people don't realize. So when I went there, just getting that cosign from King Promise and Joe Boy was so crazy. So when I took a young and solo, ngenda ku TV zonna, ngenda ku radio zonna, nga adjusting amba bugambi nina nakoza remix ne King Perry, I mean King Promise ne Joe Boy. Kitege kati ate when nagende Lagos, at the same time waliwo camp, waliwo artist bamuyita Bodge. So when nagenda mu eyo camp ninsangayo abantu bangi ab'enjawulo, other artists ba A&R, ne ba Bloody Civilian, Odumodu Black, bantu nasangayo ba artist bangi ne connectinga nabo kati nga tugenda out biki ne connectinga nabo ne funa personal relationship nabo. Same thing with Ghana. Nagenda okumaliriza remix eyo na period eyo nanga biwedde nga nfunye network nga yamaanyi nnyo. So I would say the best thing that came from Nana was the remix. Answering that question. Ekibuuzo kyange ekyokubiri, because I understand you're a songwriter and at the same time oli muyimbi w'amaanyi era omuyimbi omulungi. How do you approach songwriting and creating new music at the same time? So as an artist, I develop so
even the writing goes with the things, because me, I write from my own experiences. So gyokoma okula naawe ebintu by'oyimba bikyuka, kitegeera. Ebintu by'oyimbako, engeri gy'oyimba naye ekyuka. The more you travel, the more you experience things. So I think I just go with the flow. With how my life is going, that's the pace at which I also write my music. So, and also I try to have different cultures and different touches in my music. Okitegeera ng'abantu ab'enjawulo basobola okutegeera bye ŋŋamba, then ne versatility eyo nga buli omu asobola okufuna kye ŋŋamba mu nsi yonna. So that's how I music. Wow, thank you for answering that. And of course, one of the greatest or important things in the music industry is to stay relevant as a musician. Banji bazze hit ne bazikuba ne tubawuliriza omwaka gumu n'otaddamu mula. Sorry about that. Wabadde wankubira. Tuna ne betuyita abayimbi ba COVID ye Uganda. So how do you stay relevant and adapt to the changes in the music industry? Man, me, I feel like as a musician, your job is to make music. Or say, just to go kola music. Si mulimu gw'okubeeraawo nga oba nkikunyonyola ntya. Just kola music. The more you make music, you put it out, you'll stay relevant. Most importantly, if the music is good. Kitegeera. Tolina genda mbu nkoze kino nkoze, just kola music. Live your life. Oba oyagala genda out, genda out. Oba oyagala ky'oyagala okola ky'oba okola, fulumya music wo, bintu bijja kutambula. Kitegeera. Science, ebintu twagala nnyo biteeka mu science, naye nga tewali science ali awo. Just kola kayimba, kafulumye, kola bulamu bwo. Kitegeera. Science. So what's the best way to build a loyal fan base and engage with your audience? Kubanga tukkiriza nti ekimu ku bisinga okukola ba musician, it is the loyal fan base. Yes. As you, Joshua Barraka, what would you say is the best way to build a loyal fan base and engage with your audience? For me, I feel like one of the biggest reasons reaching to Sound Wind is because of my audience and my community. Just to call you communicate with your community. Take a ubuntu or you get navo small shows, thingies, even the content you make, let people feel like they are part of your life and your journey. Just give as much as you can to your audience and your community. And then also just be consistent with the music. Nga bakimanyi nti ono guy dropping ate music agenda aba mulungi, and you just keep dropping, keep doing your thing, the community will grow. Just tetwagala kukuza community naye osotandika n'abantu kasita osigala nga oli consistent ng'okola ekintu kyo ne bagenda nga bakula ne batuuka ne bakyuka. Ofunye echo oba Joshua? Sinza ayina echo erabika echo eri wa mukisa. Asiri bwenjogera oba ogiwulira? Mweruli. Kujja vaamu. Sogere maaso malirize. Kakati, Wana Joshua Barraka, the last question is, what's the importance of collaborations and working with other artists? Uganda tuwulira nti omuyimbi ow'amaanyi bwakuwa kolabo ate ng'oli muyimbi muto oba ojja gwa. Omuyimbi ali eyo yali agadde okumanya what is the importance of collaborations and working with other artists? When you work with another artist, oba oyingidde oba otapinze ku music yaabwe okitegeera. So bwe nkola nga we nagambye, like for example the remix, we nkola ne artist bafunyeeko ku bantu abamu ku community ye okitegeera. Even more than just the audience, it's also that his network in the industry.
Ntino wemba nkoze ne Job Boy. Mba ngenda sinkana manager we, sisinkane his PR and A&R. Ogeno malilizanga you're getting more people in the industry who are also going to help you. It's not just even about the audience. And then also, sometimes it's just the look. In that, for example, King Madi yakoze remix ya a song of hers called Vision with Chloe, Chloe. And that was her entry into Billboard, the Afrobeats chart in the US. So sometimes, man, it's not even just about the audience, it's even about the network. Ntino yo muntu abage ogenda funa naye contacts. Abantu bagala nnyo buuza. How do you get contacts? It's just sometimes it's just collaboration and being in the room. No kwestula no gena no lava abantu no funa connection eyo nabo. Kuba ufuna yo connection eyo nabo, they will feel comfortable enough to also introduce you to other people, because connection tebazigawa vugabiwe batyo kitege tojja genda wa muntu akugambe vugambi akutwale yo taina kya kumanyiko okitege just that twagala nnyo okulowooza ku bino ebintu nga ffe abatali bantu okitege kuba oyo muntu naye gogenda osanga muntu okitege so vibe erina okubeerawo nina okufiiringa nti no omuntu ono gwe ngenda okusinkanya ono muntu mulungi tajja kwocha kitege wali otuteko omuntu ew'omuntu omulala n'akwochezayo no kitege so it's nice kiba kyetaaga n'ofuneyo connection n'omuntu kitege and the easiest way to get into that is collaboration. Kati omugenda nimutandika okwogera nemukiringa biki before you know it this person is comfortable around you, they introduce you to more people, and the more people you know the better. Wow, neyanziza okuddamu ekibuuzo ekyo. Nina ebibuuzo bibiri ebisigaddeyo. My second last question is what advice would you give to an aspiring musician who is just starting their music journey or joining the music industry? I would say first and foremost, be good at your craft. Learn as much as you can about the thing you do. Although you got instrument, over just you as much as you can. You have to want to be the best in that thing you do. Yagala okubeera nga gwasinga oyimba, yagala obeera nga gwasinga owandiika, yagala obeera nga gwasinga okutegeera ekyo ekintu ky'okola okitegeera. So kyensooka okugamba kubanga at the end of the day network connection biki content biki it's all around you and what you can do, even the music okitegeera. So first make sure you make good music and be consistently good at your craft gwe ng'omuntu ng'omanyi kyokola, then awo ebisigadde biba bya omutuba muntu muzibu wakola naye okitegeera. Kyekyo. My last question is kind of going to be a hard one, but it's a nice question. Obadde oyogera omanyize mpuliriza nnyo ina statement gy'okoze n'ogamba musicians should get out there and make connections. There are people who run the music industry and this world. Mu America waliwo conspiracy theory etambula nti musicians sell their souls to the devil. Era wano mu America tukkiriza nti there is a group of 12 families who run the US music industry. They decide who becomes a star, they decide who falls. The statement here you nenjagala okubuuza, is that a conspiracy theory that you believe exists? And do you also believe there is a group of certain people who run the music industry that if you don't associate with, you cannot become a star? I would say no, but then also ekituufu kiri nti ensi etambuzibwa abantu okitegeera. Waliwo abantu nga katugeze essaawa eno twogera ku bya streaming biki naye twogera ku oba ngambe ntya olaba just mu Uganda obeera oyagala kufuna ekintu waliwo gwe bagamba nti oba katugeze oyagala kufuna license oyogera noono okitegeera kyengamba oba oyagala ekintu mu Uganda mbu kati katugeze njako baliwo omuntu akola okitegeera weetaaga oyo omuntu. So it's the same thing in buli industry mu buli kimu. So
you just need to meet a lot of people because in this world there are very, very powerful people. Shegera abantu nga balina network nga nene nga bamanye ebintu bingi okitegeera. So ate most times bagamba nti omuntu atunze omwoyo oluusi baba tebagamba nti noba na sitaani oba ki. It's just that aba yejjeeko aba ajja kukolera ekintu kyonna for the fame. Kati ate oba otunze omwoyo gw'ogamba nti kati okuconnectinga n'omuntu nja kukola kyonna kiki otegeera awo oba oyokyeza naye you have to meet as many people as you can because at the end of the day ngeyo wagambye ebya 12 families biki bisobokera ddala kubanga waliwo ebintu bimwana nga abantu waliwo ababibaddemu okitegeera oli agamba nti no generation 5 babadde ba manager kuva wajjajjawe eyamanaginga ba Beatles kati ngolowooza oyo amanyi abantu bameka just his family alone and him as a person tegeera tegeza afuka kyali waba agenda kukukwasa ku bantu bangi. Aziza ssebo bwanadde ekyakazindaalo nkakomezaawo ebyo ebibadde ebibuuzo byange ku lw'abawuliriza we bagakuleetera favorite artist. Oli ku the moment with Dash tukyalina Joshua Barraka, Kasiri Adam Card, Uncle Sowe DJ atwegaseeko, Mukisa Adam, James Proper, Mrs. MM Jajja wa Fangoni, Dioko Venasana ne Fine Guy Kasiri ne James Proper bebamu ku bantu bentegeera nti bategeera digital marketing ne urban music nga bwetambula. Oli ku the moment with Dash katwetooloole tukomewo ne Uncle James Proper. The Moment with Dash, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly Art and Entertainment. Strictly Art and Entertainment byetusinga otutegeera. Bw'olaba nga ebyogerwa wano tebitegeera osobola okugezaako live endala oba n'ogenda mu kisenge kyo n'oteekako ring light yo n'otandika eyiyo. Thank you. Thank you for watching and listening to The Moment with Dash. Uncle James Proper. Dash James Uncle oba jjajja takuze ekimala. Jjajja James Proper yansaba nanga Dash leeta waneno Joshua Baraka twogere ebintu nga bantu basobole obitegeera. Sebeera okusaba buli we musanga ku live nina okujjukiza abantu nti yanjo ki ekyebiri. Naye nga yafuuka munaku. Leero anaakwokya. Bwankwata obulungi nnyinza omwokya. Kale wuuyo mukuwa. Joshua sikulaba. Sebo nzuno Justin mbadde nfuna kufooko. Yonna tutwaleyo tubirabe naffe tubeere inspired. Ekintu tumanyifumbiro. Era tugenda mu maaso kuba agambye olina obudde butini. I just want to understand okyalina eddakiika ssaawa mmeka oba eddakiika mmeka naffe? Eddakiika asatu. Very good. I know Tulage fumbiro digibba wakwali alaba. Waliwo abantu bangi abalina ebibuuzo. But first of all, I want to congratulate you. Njagala okuyozaayoza ekikyokoze olwa Ugandan music. Thank you. Kubanga Joshua Baraka njagala okusooka okwogerako nti this has been a process. Okuviira ddala kuba Radiant Wizo, okuviira ddala kuba Eddie Kenzo, part after part era abantu abalala bazze bakikola. Era ndowooza bonna tulina okuba respect bwe tuba tuzze mu forums nga zino okubeera nga tubarecognizing olw'ekyo omusingi gwe baazimba okulaba nti tufuna abantu nga Joshua. Joshua oli London ku ssaawa eno bwe ngoberera story y'abantu aba Nigeria ndaba nga basinga ku bo bw'amala okubaako watuuse oba bw'afuna that moment emuleeta mu limelight abasinga bamusinga ne badde London. Is London wagenda kufuuka waka gy'oli? Probably. Because London is the entertainment capital of Afrobeats right now. Obviously, US is the biggest market. Yeah. But London has real accepted Afrobeats. So when in the clubs, we were bakuba Afrobeats. Yet America, Afrobeats and African music in general. Just America bo bamulya buli naye tewaliyo nnyo production na biki
ne labels ezikikkiririzaamu n'okutambuza ekintu bwe kityo. Okay, that's very good. Ndowooza ekyo kyakuyiga eri abayimbi abalaba nti at a certain point olina okuva e Uganda n'ogenda amakana n'ogasimbako ewalala osobola okutambuza music asobole okutuuka mu nsi yonna. Tulina obuzibu e Uganda. Usually ntera okukyogerako nti tetusobola kubeera n'abayimbi bali successful nga bo bagagga bavuga amamotoka ga bbeeyi balina amayumba ga bbeeyi enaggulu naye nga tulina rock producers and rock songwriters because omuntu omuyala takola. Human resource is one of the best abantu bye balina okuinvestingamu ennyo. First of all, you agree with me that tetusobola kubaako wetutuuka nga tulina rock producers, tulina rock songwriters, copyright tetugiteeka mu nkola when it comes to publishing n'ebintu ebirala. Do you agree with me when I say that? I agree with you because we babanga ba producer bavu kiba tekiwa maanyi muntu fuka producer ne producer yandikoze ebintu nga byakabi agamba manaye lwaki mba nfuuka producer kangende nkole mu banka ne kusente kyegere naye kati here producer afunira ddala sente producer aba star okitegeera so oli ayinza osanga nga every beat afuna 15,000 okitegeera beat emu so they're making lots of money so it makes sense for them to become producers ne level gye bakolerako ebeera yezo sente okitegeera so I agree with you. So how do you think we can navigate this thing because ba artist tebagala kusigninga split sheets wetuyimiridde kati ba artist mu abayimbi kuba nawo lyali muyimbi mu Uganda temwagala kusigninga split sheets you know of course publishing houses nazo teziriiwo but first of all how can we navigate it tukoze tutyo okulabanga ba producers nabo basobola okufuna mu kintu kyabwe ate because ndowooza kisobola okuyambako music wa Uganda okukula. First and foremost, I think we need Nzenganze, when I work with anyone I work with, there's split sheets, there's all that involved. Then also, I think first and foremost, twetagayo ba producer basoke nabo bekole babere banene oshege baveeko mu Uganda agenda akole neba artist abanene awo abawano bajjomo kwa just abawano just jogo oshege naye kati toyinza kukwata producer akozeeko na Burna Boy n'omuga agenda kuwaka kadde kamwaka e Uganda that's $300 okitegeera tasobola nazikwata tasobola nakutwala serious kitege so we need producers to also ngawe twagala nti no music wa Uganda fulume oba ba artist ba fulume bakole nebiki eba producer nabo balina obeera banene kitege when you see producers like KLP Vibes oba bani abakozeze ennyimba ennene because they have branched out a lot of them don't even stay in Nigeria kitege they are not even Nigerians but they have come out of their countries and they have worked and pushed their brands and their arts. So if the producers are also big brands, then they won't be getting that small money. Which take it gamba. Na ene ba producer nga bachali awo nga bachirinze. Kuba katolaba nga let me give you an example of Axon. Axon is the one who produced Nana. And Dalila, I work with him a lot. Yeah, actually, sawa na akola zitua. Nachitege. Akola zitua agenda Kenya agenda wa. He has the biggest song in Rwanda right now. A producer in Uganda, Axel, has the biggest song in Rwanda with Chivumbi King. He has worked on big projects. He has worked with Fav, and he goes out there and meets these people. So never producer benyi baba ino kwekola mo mulimo kitege yali no gende Jamaica ku camp ya Tyler if singera sibya visa yandibadde kweyo album ya Tyler so a producer like that elsewhere wabalaga catalog ye just n'abantu bakozeeko nabo tebaswa wasigamba sente nabo tebatso balaba nti ya kitege naye ali awo nga mwana okirinze olimba
As Uganda, manye biseera bisinga mu Uganda always tufunako omuntu gwe tukasukira ejjenya ne tugamba eno nsobi ya gundi music wa Uganda aganya okula olw'ensonga media mukubanya abayimbi. But I think at the back of it all waliyo government, and of course fena tukiriza nti government erina byeyina okukola okulanga music wa Uganda akula. But for you, what are those 2-3 things byotunulako n'ogamba nti singa government ya Uganda ebeekoze ABC, music wa Uganda agenda shifting into the right direction? First of all, we need more places where people can showcase their art. Where do people showcase their art? Venues at shows. Tetulina venue. Kyekisookera ddala. Tetulina venue. Tulina venue meka. Ogamba nti kati ngenda kola show y'abantu ne baba bibiri. Ogenda where people can showcase their art. Tetulina zo platform. Tetulina studios. Tetulina masomero gasomesa music gali certified bulungi. Tulinawo matini. Ekitegeera tulinawo I think like 3. Tetulina kizibu okufuna visa, like singa if they made it easier for artists maybe to get visas, they would be able to travel more and network more. Kitegeera kuba kati in Nigeria if you want to get a visa as an artist si kizibu nnyo. Kitegeera kuba they take it as a real thing. Kitegeera data, the price of data is too high. Mwana vitu vingi emisolo nakusabye bisatu oli mu 10 emisolo akitegeera najo giriawo katugeze njaleeta kamera wera ya milioni 2 omusolo baba nago guliawo wobo no vitu vingi tebakiriza drone drone okugireeta osooka kugenda mu UPDF. I hear you. Kakati awo wenyini tech companies mu Uganda simanyi mu tech company n'emwe ina mu office zijukira naberere makerere nga nkola undergrad yange. Google yali affiliated ku CIT na simanyi oba office ye kyaliwo. So but I know Google, YouTube teriwo mu Uganda, Spotify teriwo, Apple Music teziriwo, Tidal twagireeta ne bamala ne bagitwala misinde. Boomplay wanted to come also. Boomplay also wanted to come. Na tech companies zino zonna mu Uganda tezirimu. Kati gwenga because ejo to say I know at the back of promoting a music home, promoting it through abantu ku streaming ku YouTube, ku Spotify, ku Boomplay, ku Audio Mac nachi. Boyogera ko nabo simanyo ba conversation eno wajiyingiddemu ko. Nyogeza ko na lwaki YouTube tegulawo Uganda. What are you hearing mu nkube eyo? Joyitira abagamba. First and foremost, this is a business for them. So if the numbers don't make sense, they can't come here. Kwakati webaba tebalina ba user bamala, then what will sustain the offices? So genda kwesanga katugeze office za Boomplay ziri Kenya. Office za Spotify, Microsoft byonna biri Kenya because Kenyans are online. Now I know the numbers don't make sense. First of all, because we are very few, and atene kubutini wetu liko batini era abakozesa service za bochitegera, so it doesn't make financial sense to sustain an office ngeria onaenga abantu bokolera tebali ate kwejo mikutu chitegera. Yeah. As we talk about the same thing, kubera anti-tech companies zote ziriwo, but I mean Tuina case stories, Joshua Barraka, part after party, Azawi is doing well. I think she's the second most streamed artist in Uganda. Bavinka bakola bulungi. Chituleta kwogera ku playlisting, maybe into ebira no kubeera placed mu YouTube abantu ne bakulaba. Omwana wa Uganda leero ali ekawempe jova. Oyinza mugamba kikyayina okukola okumakinga sure nti asobola okubeera exposed mu spaces digital. First and foremost, gwenga omuntu olina okwagala okumanya kwebyo ebintu. Ekintu kyonna ku nsi eno
oyingira ensi yakyo otandika okukitegeera okukisomako ogenda okwesanga ng'otegedde abantu bangi mu eyo space ng'oyizeemu ebintu bingi okitegeera. So gwe ng'omuntu oba olina osooka n'ogamba njagala kutegeera how this thing works. Once you have that n'otandika, all the information is online right now. Like tewaliwo information gy'otagenda sanga online. And then you get into those spaces, you get into those communities, ojja kwesanga ng'obiyize okitegeera, just kusalawo kukikola. Kusalawo kukikola. Thank you very much. Then omwana abeereyo ng'ali confused ng'agamba Joshua mulaba akikuba, maybe abamu baakulabako nga mu biseera bya haso biri, of course nakati bikyali bya haso, naye waliwo abaakulaba bali mu biseera bya haso naye nga yeebuuza because bw'ogamba 1 + 1 = 2 okiraba bwe mutandika mu P1 mukyali mu P1 second term omusola ate 6 + 7 kaakati wali nga tukyali ku 1 + 1. What are the ebitandikirwako omwana what are you Going artist onobeeranga oli organized. Do you know where your songs are going? Okitegeera account yo ya YouTube ogirina? Do you even have an email address? Okitegeera because a lot of people, corporate companies can't communicate with you on WhatsApp. They need emails. So is your email olina profile picture ku Google account yo? It's the simple things like that that make you appear professional. So when you're emailing a label or something, they look, what email you tunulako n'olabira ddala nti ono tali serious. So your email looks, your address looks nice. When they go to your YouTube, basanga content nga organized. Write some music wo ozirina. What Dori signed, like nae, you understand how your music is being uploaded. So things like that. Yeah, and those are things that don't need you to have any money. These are things you can just educate yourself about if you want to, if you decide to. Sure. Njagala onkutuliramu ebintu. First of all, kankubuuza ekibuuzo kino. Waliwo tubadde twogera ku government oyogedde ebintu bingi nakusabye bisatu nga nkimanyi nti biringa mutwalo between okujjayo okubanja government ya Uganda, but as an artist of course kati kusaawa weno kyali muhaso nawo kyagezaako kulabanga osobola okugenda ku level eddako, but do you feel owulire banja ku mutima okufuka activist ku bintu ebimu bino bye twetaaga especially from government? Eri government nedda eyo nsi ndala ate nze ebintu sibirimu, but I can advocate for Ugandan music this side and try to make sure artist omulala wajja nagamba I'm from Uganda, they already know something about it and they will treat him accordingly. Kubanga, as I said, it's a business. So coming from Nigeria and you make music and you tell them you're Nigerian, they will invest in you faster because they know that's what popping. So if we have more Ugandan artists doing well, more Ugandan artists will come out still. So I can advocate for things like that, but going to lobby the government, I don't think so. Okay. Njagala okutuliramu ebintu bibiri bino because nga munna Uganda definitely obeera ne bbanja. Okubeera nga nawe olina engeri gy'osobola okuzigiza abantu abakuza abaakulabirira ensi gy'okuliddemu music yakuinspiringa na biki. Short and long term, njagala otandikire ku bya short term, like plan ye efaanana etya okubeera ng'osobola okusupportingako. Nali ku show yo gye wasembeyo okukola mu Kampala nga tonnagenda London, nendaba ng'olesa omwana omupya. Surprisingly nali namuwulirako nga bamunsindikidde pictures ze naye someone, but I mean okumulaba nga showcasinze ku show yo, nakubuuza n'okubuuza who is that boy yabadde ku show. But in the short term, what are some of the things you're planning of putting music for Uganda? Then also in the bigger sense, in the long term, what are some of the things you're Gamba
Definitely, I want to put more people on. So even right now, every space I go, I play the artists I feel like can come over this side. So putting people on through features, um, my shows, just even in person here, talking about them and mentioning them, and just putting Ugandan music on. So that's probably short term, I would say. And then long term, nga mukama ampadde ssente njagala kukolayo like a studio state of the kale nga studio nga maanyi okitegeera nga naye nga studio maanyi nga there's even like they even teach, you can get certification okitegeera stuff like that ng'osobola okujja n'osomerawo n'oyiga ebintu tekewo mike ziri zennyini zi newman biki okitegeera make it one big place where like you can there's a lot you can learn and so probably I'll just start there and probably inspire other people to do the same. Sure. This year I got to get streaming, but this will be my second last question, and then again I'll be a bit short. But in terms of streaming, to have almost 200 platforms like I'm confused, like where do I start? Okugenda through all these streaming platforms, but botunulamu platforms kizolowoozo muyimbi ze yali wadde asinga okusimbako amakanda n'agamba nti zino ze nina okufiirako tuweeyo nga ssatu oba nnya. I would say the platforms people use the most to listen to music. A lot of people use YouTube to listen to music. Abantu bwe babeera ewaka bateekako YouTube nakubaawo ka playlist biki. And a lot of people don't have Spotify, Apple Music, never in a YouTube. YouTube. So I would say YouTube. I would say Spotify, because a lot of people this side use Spotify. And a lot of places use play Spotify playlists. I would say Apple Music. And I would also say Boom Play. I would say Boom Play because Boom Play jira ku simu ya Itel over. Itel Infinix Webit. And it's the biggest thing in Africa. Yes, Singapore listener. So I would also say Boom Play. And yeah, I think that's it mostly. Yeah, then in the same sense, omuyimbi yeteekateeka atya ku platforms ezo because gwe nange tuba tuyinza okuba tukimanyi nti omuyimbi abeera ne profile abeera na biki but omuyimbi biki byalina okukola ku platforms ezo okumakinga sure nga bwagala nti email ogiteekeko akafaananyi kiina kye kikyusa ate ku platforms zino biki omuyimbi byalina okubeera nga ali in check all the time. I would say first and foremost release plan. You can't just drop music. If you need support from these platforms, they are going to need time to listen to the music and know where to place it and to place it. So, onobawa kubudde. So, we're handing in a kaimba 2 weeks prior. It gives chance for these platforms to help you. A lot of people don't know you can talk to these guys. So, but if you ask for help, they can help you. And because, for example, when I was in Kenya, I was at the Boom Play office, and when I say these things, people think it's because maybe these are offices you can literally just walk into. Tewetagabeera nti gwasinga okubeera owakabye Kampala oyingira so obeera omuntu wa bulijjo just ng'oyagala music n'ogenda w'oyingira office n'obagamba nze nkola music bino ne bino ng'obafuna we bakuteeka babulira schedule yo eya release like ngenda fulumya akayimba mu mwezi gumu badde njagala buyambi nga babukuwa tebasobola gaana kitegeera because it benefits them when you're winning because they all want to be a part of your story. Yeah. So I would say just kubeera organized.
Nogamba nti kati nakana kayimba ngenda kafulumya mwezi gumu. Muguno mwezi bani benina okwogera nabo BBQ schedule in place gives you a higher chance because there are ways to reach out to these guys. For example, because abayimbi teba distributing to streaming platforms directly. Baitamba distribute okuli TuneCore, DistroKid, CD Baby, Amazon, Platoon, n'abalala bafaanana bwe bati. Bw'otunuulira companies zino zonna, first of all njagala kumanya, do you think it is okay omuyimbi okubeera comfortable ng'ayita mu TuneCore oba akola ennyo okulaba ng'asobola okufuna omu ku ba distributors, you know, where you have physical interface, omuntu gw'osobola okwogera naye. For example, teekayo akayimba nkataddeyo kaliko ensobi, olina omuntu gw'oyinza. But do you think it's okay, you know, for Ugandan artists nti n'abanene bajoze kamiliyoni ero basanga nabo nga bakozesa TuneCore? Do you think it's okay for us to remain do it yourselves in that sense? TuneCore, I would say TuneCore or DistroKid, these are things you're going to use as the wakatandika, because they are easier to get and to access. But as you go further in your career, you also need to step up, because at the end of the day, it's the distributor again to go get it here. What Spotify? Ochegera gambe ni no mimbi wanga kaimba kakano tukateke one. So you need a good distributor. The distributor I worked with for Nana initially before I signed the song was a lady called Camille Muna Kenya. Camille Storm, shout out Camille Storm. So she's one of the biggest distributors I would say in East Africa, right? And Sokoleke oyo Camille Picha, yes, Picha si distributor. Tugenda kutuuka wow, so ketumalize bano batulikoa. And just in Chogede Empire still. Kati Chemba Dengamba, like the more you go up, you need a distributor you can talk to and katinga bino byembadde ngambo nkabawa weeks bili maso bichi sizibo gamba DistroKid nti kati mpichingira wano bichi osege, you can't even reach it osege, you need someone, so awo si wangu wa kunyonyola munange naye you need a distributor you can connect with, I would say. Sure. My last question, kubanjagala fine guy oyo. By the way, fine guy abatamumanyi is one of the young people wendowooza nti bafaayo okumanya ebintu ebigenda mu maaso mu nsi endala. Naddala ekituuka ku bintu bya streaming, digital music, you know, just showbiz n'ebirala. Era Deshi mbadde nsaba simanyi oba ssebo olina programu y'abantu abalala. Naye mbadde nsaba ompereye ne bwezi baddakiika 3 oba 5. Naye abeeko ebibuuzo byabuuza. My last question to you, Joshua. Tulaba nti watadde deluxe ya growing pains. But what does the year look like for you in terms of planning? Plans those fandas sigadde. What the little you can tell us? I'm already working on a project this side. So I'm definitely dropping a project, I would say around October. I'm going to start its rollout. So I'm going to off the project. And I think I just have one more project this year. Then it's okay. Okay. Thank you very much. I wish you the best. Muganda and Desh Kalisa, back to you. We were to Joshua Barraka. Neyanza nge James Proper ne Joshua Barraka. Oli ku the moment with Desh. The moment with Desh, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly Art and Entertainment. Strictly Art and Entertainment. Bw'oba obadde olina ekirala ky'oyagala okugerezaako wano, nsobola okusindikira linki n'ogenda ewalala. Thank you for watching and listening to The Moment with Desh. A fine guy. Wanyum kama wangu.
azindalo nkakwasizza bembuuse munansonyiwa. Mwena bali ku moment with Dash maniriza ku baganda bange agamba tajisha Baraka anina ebibuuzo bitono nnyo bye njagala okumubuuza. One, to start with record label gy'olimu Moves Records. Biki bye watunuulira before you sign to this label? Because tulabye nnyo ba artists naddala wano bafunye nnyo obuzibu nti when they sign to labels they tend to okusaanawo okubeera nga tebakyaliwo. Biki bye watunuulira ennyo before you sign Moves? When Nana blew, a lot of people of labels reached out. Sony Music Africa, Republic, Bani, but a lot of these guys tebategera market yaffe, tebategera bulungi East Africa. So natunuulira omuntu ali the most willing to learn and work around my market. Kwa nali nkozeeko era ne label endala ennene sijja gimentioninga, but they didn't understand the market. So I would say the first thing is okutegeera omuntu ategeere your market nga amanyi engeri y'okukolawo awo okitegeera obanga ali naye willing to hear from you and learn from you. Yeah. So Joshua, wakola album eyasooka yali EP Baby Steps, n'okola eyaddako baali bagiyita Watershed. You wrote and produced ennyimba ezo 8 eziri ku EPs zonna. And then ku Growing Pain, I think wazzaako Nana then olyokota EP ya Growing Pain wamiitinga Action. Tuli mu Afrobeats, we talk about culture, beats n'engeri abantu gye balinza otegeera ne bafeelinga music. Do you think waliwo enjawulo y'oluyimba lwe waproducing era n'owandiika olwali ku Baby Step, oluyimba lwa Teweekweka akatuuka eno ku Growing Pain? Olowooza waliwo enjawulo nnene nnyo ku ebyo bye wayiga wakati wo ne Action, because I believe in teamwork. Era wemba abantu mwina bye muyiga. Olowooza olina bye wayigira ku Action na mwenna nga ttiimu abantu bye bandisaanye okumanya? Definitely. There's a lot of growth between ezo projects zombi. Kubanga ebintu bingi e Kampala Uganda tuyigira ku mulimu. Actually anywhere in Africa, as an African, ebintu ebisinga omungi obiyigira ku mulimu. Kitegeera, so bintu bingi bye nayiga omakati because Axon had produced longer than me. So just learning from him, I knowing how let me get technical for a bit. For example, like how my vocal chain is more, well, if you're doing like the engineering, I know how how I want my vocal to sound. Direct terms that with okitegeera. So kwogera ne engineer bulungi nategera kyengamba because I know those things also. So awo makati nayigawo ebintu bingi nnyo. So yeah, I would say there's a lot of growth in between those two projects. Recently wafuna omukisa, nja guyita mukisa as a country kubanga ye gwasoose okwapiyaringa kweno platform ya Spotify radar. Gwe ng'omuntu wojjukiramu strategies zo ze wakola yasooka Baby Steps. Did you have this in mind? Kino waliwo projecting and at least njagala kibeerewo era abantu be bakuteeka nabo nga Charlie Poppy, because nze ninza okuba mumanyi because mulabako nga performingako e Nigeria o Lagos nga performinga. Ninza okuba manyi ne abilities ze n'omwana mu South Africa gwe basayininga naye gwe bakuteeka ku project yemu bamuyita Munana. Walabanga kino kizze at the moment.
walowoozayo nti gwe guno omukisa gw'olina nga gw'omuntu to go further and beyond? I would say when I was starting, I was just mostly doing, I would say, because I love music so much. Nali manyi wenjagala ogenda, wenjagala obeera, nali nkimanyi njagala beera artist w'amaanyi biki, so just nga nkuza kitone kyange, naye a lot of things that have happened to me also nange mukama abadde mulungi nnyo gye ndi era mwebaza nnyo Katonda eka yantuusizza kuba ebintu tebibadde byangu, naye even in the amount of time okubeera nti kati myaka badde mu industry myaka ng'ebiri esatu, naye already in this Spotify red artists ne artists like Shali Poppy, it's a blessing. It's a blessing, I would say. Did you in one time feel ntino media ina part gyetakoze? For example, ngo watuka ku Spotify radar artist nga gwe muna Uganda, aba artist abalala okuva mawanga bebakuteeka nabo Shali Poppy walaba nga Nigeria is booming, bamuwandikako buli wamu, bamwogerako buli wamu. Back here home abantu tebakireceiving nga bwe balina kireceiving naddala mu media. Do you think there is a mission and a project to be projected okukolebwa okukyusa how the media they run the news naddala kuba artists be balowooza nti nno siba audience eyo bo nga bwe balowooza? I would say like mwana saa kuba naye in our media ekizibu kye tulina nti abantu abali in places of privilege communicating nabo tebamanyi be bakola, kitegeera tebamanyi kati abantu abakola ku media ye kennyini tamanyi Spotify artist radar byebiki, okitegeera kati abigamba atya abantu asanyuka atya ng'alabyeko omuntu omunauganda aba tategeera impact yakyo, kitegeera. So nange sibanenya nnyo mwana, naye mbanenya okuba nti bo nga bo tebaagala kweyigiriza kwesomesa, okitegeera. And man, saagala nnyo nze I don't like to blame people, kitegeera, or to say mbo I've not made it because of this and this, I've not made it because of this one didn't talk about me. I just do my thing and I keep doing my thing. Kati bo oba baagala sigala awo ola osobola kukaka nte kunywa amazzi, kitegeera. So I know there's a lot of media that will change, time will come and they will learn and they will change. Era abatali informed bajja tuuka baveewo kubanga there's a steady rise in people who know what they are doing, okitegeera. So time will flash them out. Sibawa nnyo budde. Katono nnyo, simanyi oba abantu osobola okubabbirako ku strategies z'okozesa to promote the music kubanga wotunulira ku album yo latest kuliko oluyimba nga No Line Magics. To me is one of my best song kweyo EP. Nolekawo nota Dilex ate nazo ne zikola bulungi. Omuntu alinzo kino omuntu ali mu business akulogamba kiri intentional. Ndeko omunjidire as it grows time kubanga lulina ku playlists ez'enjawulo. Katono nnyo abantu osobola obbabbirako ka take k'okozesa the promotion of it. Hello? Kyenyinza okugamba byonna mpulira mbyogedde naye it's mostly just I would say it's mostly just
just intentionality, okitegeera kumanya ki ky'oyagala okukola, waba oyagala kakayimba katuuke, waba oyagala kakube, no w'otegeera ekyo, even how you move will be different. So omanya market gy'oyagala okugendamu. Ebintu bino byetaaga w'omaliriza kayimba mu studio kati tandika olowooza ku kayimba ng'ekyamaguzi, okitegeera, no birowoozaako nga business. And that's where a lot of people don't get. So for me, I've been lucky and I've been blessed to have a team around me that thinks of these things as a business. And, you know, I would just say being intentional. Because even if I tell you what I've done, or my release bichi, or how I've planned out the thing, it might not work for you because it's me. But the most important thing is just knowing what you want to achieve with your music. Wa oyagala kayimba kakube okagalawa okitegeera kijja kugamba kijja kuwa ekyokukola. Tuli mu era erimu technology. Of course technology ejja ne benefits ebirungi n'ebibi byetulinza okufuna mu kisinzira w'ogikozesezza. Bwe twaliko Nigeria omu ku bantu betwawa ku nnyimba zo bamita Yubiski official producer wa Ice Prince, n'abalala abawuliriza baali bagamba osawundinga nga Kofi Jamaica. And here comes nga you sound like the way you sound. Kati ate abantu era gye tulimu baagala okukozesa AI to sound in a way they would like to sound. Golowooza tulinza kukozesa otya technology naddala emphasis ku AI wano netadilutinga originality oba realities kubanga kigenda kuddayo kuwaka gwoba okoze to infringe with copyright. Bulowooza nti kyekiddeyo gwa nagamba tetufuddeeyo yet things are growing. The discussion of AI is a global thing, you know. So I feel like AI went away, Charlie. So there are other ways to use AI in ways that can in artistry. Kwa kati waliwo AI where you can just sing into it and it makes your vocal turn into an instrument, into wave it also. But then also ajaveda I'm misusing banji still. So AI I think is just a tool, and those who use it badly will use it badly, those who use it well will use it well, but it won't really, at least for now, it won't affect originality, because at the end of the day nyimbo inozihimba. So even if you tweak your voice, what kalaiva kwa waje ovo buzibu. Byange Desh. Tweyanza nyo fine guy. Mrs. M. Good evening, ladies and gentlemen. Abaliko Uncle Desh. Barraka, Sansenyo Kuravawano, and I'm one of your biggest fans. Uncle Desh, thank you so much for this opportunity. We were sharing Ochimani how I love Barraka. But one thing that really impressed me with your digital marketing is I did a song, one of your songs, in Intekayo video and Binagatukola challenges, Nendaga something different I had never seen on the other Ugandan song. I promote a lot of Ugandan music. If I wanted views there and then, or I wanted views slowly, like viewership yang, how it grows. So it gave me like an option, and I thought it was a very good trick for the music viewership. It was really nice, and I applaud you for that. Digital marketing, muliwala, say really far. Well done. To be very proud of you, by the way, as a country, as a industry, for demo industry, for a very long time. We're proud of your work.
Thank you. And by the way, it's very nice seeing you here, that you're connecting with your fan. It is something not very common with the rest of the big artists. And it is very good to create a strong foundation, because even if you grow far, your foundation is strong. This creates more, etugumiza ddala nti oli waffe kati tubaddeko naawe ku live and we've communicated with you, so we become real fans. We are committed to your music, which is very good. But my question is, as you grow as an artist, how do you polish your PR? Because once you oyinza kuba okozemu mistakes here and there, but when you become a big artist, as you grow, you definitely have to polish your PR. So how did you do that? As you grow and you mature as an artist and as a brand, there are some things which you don't have to do yourself, and because there are people who are nga ye omulimu gwe gwakola PR nga ku making sure the PR is good, nga ye akitegeera manyi abagira muzi magazine bonna bakola muki. So as you grow your brand as an artist, that's now you get a PR agent, someone who does for you PR, and yeah, you don't need to do all those things yourself. You can just get people who are good in those areas. Okay. That's good that you're being professional there. It's very important. Another question, Barraka, you have definitely two different funds here. You have international funds. Abantu of Kenya, my friends from Kenya are always singing your songs. Abava in the UK, people they're really mad about your song, yeah? But then we have home ground funds. So what are the challenges do you face with the home funds as the international funds? I get no issues really. For me, since I'm still an up and coming artist, so I'm just growing my crowd and my people which together. So for me, that's the most important thing. Even if I two more people join my community, 3 more like that, I'll find myself that by like the end of the year, maybe the numbers have doubled and stuff like that. So for me, I don't think of the funds as coming from different regions, and I think of more of them as like a global thing. So for me, as long as my community is growing, nemba ninawo abantu 10 Berlin, nina 10 Nairobi, nina 10 wali, wensigala nga nkola ekintu kyange aba 10 bafuka 12, 13. So for me, people who resonate with my music no matter where they are. So they just sichirowooza nakeekyo. I just keep doing what I have to do. That's very nice. My last question, Barraka, what legacy would you love to see as Barraka in the industry, in the music industry? What legacy would you love to leave behind? For me right now, I'm just trying to, as I said, pave way for more Ugandan artists to be recognized on the global scene. So I want Uganda to be recognized on the global scene. Nga oli wajanaga ndi Ugandan artist bajamuwa okutu okitegeera. So for me it's just trying to push the Ugandan culture and the sound, because we have a lot of people who are talented over there. Yeah, true. Back to you, Uncle Desh, and thank you very much, Barraka, for visiting us, and have a good night. Thank you so much, Mrs. M.M. Oliku there. The Moment with Dash, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly arts and entertainment. Thank you for watching and listening to The Moment with Dash. Bw'owulira nga bye twogera wano eno tobitegeera nga bikubuzaabuza, tusobola okusindikira linki n'ogezaako ewalala wonna n'egattiddwako Kawalya Isaac Keys. Oba kati azze kukola ki?
Awalia. Joshua Barraka, how are you? Unfortunately, I didn't meet you in Kampala. Simanyi oba mwakoze katego to bring on your fanatics here. People that are your fans. Good questions. But nze njagala soko manya, if you don't mind, how old are you? Because bano bakutika emirimu mingi nnyo egiremye James Proper nyamba ko kutabano bakutika like ebizibu by'abantu bamazeho 15 years. Waikibenda yakoze statement buli omu n'agyewuunya nti abantu abamu basaanyi sooka okufa, which is very true. Kati tubuulire. For me, I'm just doing my thing. All these other things nze nkola kyange okitegeera ekyange bwe kiba kyalayininga n'ekyomulala well and good naye at the end of the day nze ndi mu kukola kyange naye ekiki ekyoyimbiramu. What is your target audience according to the people bannalabako be wayimbirako wano e Bukoto and the stature of your music? Oyimbira bantu ki? And my target audience is the world, man. Nze nkola music anyumira first of all. So omuntu yenna nkola music nga omuntu yenna mu nsi wawulira nga resonatinga n'ako akayimba nga kaagala. So sijja gamba nti nkolera ono nkola because music amwagala mu nsi nga amwagala. But for me, I want to take over the world. Good. Otunula sigo kajja n'ekirooto ekyo kyokka, but Mukama yasinga oba ne destination yaffe. Of course tuwalirirako kubanga nange saagala kusigala nga mpeereza ku super kwokka oba nenzija wano, but wabaawo ebisiba. I don't know if you've mastered that art. Bino byonna ebya streaming mubyogera well and good. Birungi nnyo aba James Proper babyogedde for the last 10 years and nothing has changed so far. But when you have a positive attitude, it's so good. How different are you from the Atlas that have been here? How different are you from Navio? Because why would I categorize you in that way? Sagala categorizing an eriri puzzle. Wanga naye ina wagwa sagala kuteka mu category ya muntu nga olaba kabako waikibenda naye asobola ogwayo, but oyina gwe line moli. Nze nganza, as I said, I just do my thing. So how different I am is dependent on who's asking. So ekyo kibuuzo kati gwaba alina okyebuuza okitegeera kubanga nze at the end of the day ndi mu kukola kyange, siri mu kugamba nti nzize kununula ggwanga, nzize kukola ki, just nzize kukola music wange. And if on the way I get to put on UG on the map and as many artists as I can, well and good. So ebyo ebintu by'okwepima okweteeka ku bantu abalala nti nsinza ono nsinza oli ebina ebitutwala. Industry gy'olimu yafa eye Uganda so far. Yes or go. It is a dead industry. It's not dead, sir. But the players say it. James Proper is a witness. Abuli ali kuno konna witness apart from you. They are putting all their wishes onto your back. Me, I don't think the industry is dead. I think the industry is moving. Uganda is still a young industry. So just because we are, for example, like right now, we have all these artists right now in the UK who came to perform, even if they came to perform for fellow Ugandans. But that means the community here is growing. We have artists that are doing things. Me, I'm doing things. Azawi is doing things. There's a lot of stuff happening
on ground. So I don't think our industry is dead. Our industry is just young. And we try to, the problem is that we put it against very big industries that have been around for a very long time. Wakati bolaba industry ngera Nigeria, feda kuti in the 19s, balinga ku Jimmy Fallon mu US, okitege. Naye tugenda ne tuteeka kano ka baby kafa ka industry ne tukateeka ku ziri endala ensajje zibaddewo ebbanga, okitegeera. So I don't think it's dead, I think it's just young. Njagala buuza James Proper simanyi oba waali. Wendy. Fenna ndaba abantu abali wano bali so passionate about the man Joshua Baraka. I know buyimba bwe bulungi nnyo, but honestly speaking, James Proper talk kuse. What is the future like? Because okay, to Joshua Baraka, it's like having a matchbox, but it has one stick. Kaizi njagala tukikkirize nti ne Joshua bwe yatwayite tunnamulaba era twali tufuuse kyoyinza okugamba nti Uganda eri hopeless nga tetumanyi kiddako, but then Joshua Baraka najja kyova olaba era nzikiriziganya naye nti industry ya Uganda just ekyali nto sinfu, abagibaddemu adde bakola yobadde bakola maybe befiiriridde, but at the end of the day industry ekyaliwo era ne Joshua Baraka agenda kubeerawo n'abalala bajje era abaana abalala gye bali bangi abakola music omulungi. So nze ndowooza nti ku Joshua tukola era bwe nadde ntandika wali case simanyi oba abaddeko nagambye nti Joshua Baraka however much yayinza obutakiricognizing simanyi oba akiricognizing, but Joshua Baraka alina ebibegabega by'abantu kwazimbidde Baredi and Wizo baani nti lwaki Spotify eronda lwakuba saagala kugenda nnyo mu direction yeyo, but why would focus ebeera ku Uganda? East Africa yonna ne balonda munna Uganda. It is because waliwo abaasooka okuwulirwa, so tubadde ffe tugatta emu kwemu ng'ate industries endala maybe ng'eya Kenya bagatta emu ne bamala ne bagattako 4 ne bamala ne bagattako 3, eya Nigeria bagatta 2 ne bamala ne bagattako 10. So ffe tutambula mpola and I believe nti even after Joshua Baraka naye agenda kulaba abaana babadde tamanyi batawulirangako nga basa faces there. I believe yensonga lwaki Desha akola shame. How can the media kubeera mu showbiz siki, but okulaba nti oyo omwana ali yagezaako okuyiiya music, agezaako okukyusa narrative ya story ya music wa Uganda, asobola okufuna the right inspiration n'okumanya kikyalina okukola n'okumanya kikyalina okwetegekera time ng'etuuse ng'afunye omukisa ogwo. How can the media be of help? Because bagamba abayimbi media mugikuba right now. First of all, case tulina okukimanya nti Joshua akyogeddeko awo as media ya Uganda nga tunagigamba kusooka kuyamba industry, media ya Uganda esooke yeeyambe nga yo am one of them. Okitegeera tulina okusooka okweyamba, tusooke tuyige ekisukka ku n'abawanuka ne bamwawula. Okitegeera tusooke tuyige ekisukka ku Eddie Kenzo n'ayagala Nyamutoro, kati bayagala Nyamutoro music waffe n'afuna streams mmeka. But it is the same thing you guys are dragging this boy into. Indako Joshua Baraka bwe yakeera ku machana agenda ku Raider n'afuka Raider artist. Tetwaki reportingako. Nange kejiri posti najikola like after 2 days nga ndaba my country people are quiet. That is no longer my job. Me, I'm thinking about Joshua Baraka na shootinga the videos as a radar. Joshua siwe chiri. Kati abali ewaka. So fefe nyini aba media tusoke tweyigirize case. Case. The series buza Baraka. Right now the guns are ku James Proper. The boy is now okay doing his music because it is my role. You are touching his name everywhere. Case ulira chino taliyo yekamo your position. I know 3 Ugandans that are working tirelessly ku world map ya music wensi yonna. Joshua probably naye inako bamanyi abamanyi zokuba naye tabamanyi manya abali mu streaming space, manya abali mu space ya distribution, bonnanga kye bagezaako okukola kulabanga buli omu ateekamu amaanyi okulabanga ffe obubiriiti obuliyo obusatu obuna tulina kye tusobola okugattako. Nze bino by the sikkirizibwa bikola my jedi tenzikiriza kwogerera ku media
Chovola newe nadde mbuza Joshua ebibuzo. Sambuzizza bya munda bya ku side eno because I'm not there because sikirizibwa kola ki. But kyempulira mu mutima nti nga munna Uganda I have an obligation okulaba ng'omwana we Uganda ategeera agenda atya mu playlist. Okulaba ng'omwana we Uganda ategeera distributing atya music. So Joshua obuvunaanyizibwa tubumutikka because kati ate ye waatuuse afunyemu kumanya ate agasinga kuffe. Like tugezaako sina kumumutikka butisi kumumakinga aware nti Joshua tunaakoma ddi obuukira ekoledde. Oyagala tubuukire efaanana etya? Gwe nga wabuukira ekoledde lwaki wagenda Saudi Arabia? Tugikume etandike tugende naye. Because gwe nga wagenda Saudi Arabia. Ndi Saudi Arabia wane nansana. Ndowooza okiraba like abantu bonna mu nsi buli omu ayagala ayina waatuuseeko. Bw'obaako wootuuse kwe tugatta teri ayagala atali bulungi Keizi njagala ojjukiremu bwe wali nga tonaakujja ku NBS. Ewammwe nga nembeera mufiiriddwa gwomu kwe bagamba kukwata ekidomola mukirire ku luzzi mukima amazzi. Olunaku lwakufuka ng'ofu olinako wootuuse batandika okuwa ekitiibwa. So buli omu abuukira ekoledde muganda wange. Okay, Joshua Barraka, with all the flowers you are getting, the media is not going to report good only about you. On a lighter note, how are you managing your relationship? Because it may surpass your music on Tegeda, and it is a very huge mistake artists, public figures do. Your wife, okay, your girlfriend is into the spotlight. Simaina ngeri wawona muwala wa sisimuka. But okay, Onoboina Weland, she's a DJ. But I want to know how. Kawalia. Now, crazy. No. Joshua, how are you going to manage? Because the one woman Namauri Ali Kampala, Atagenda Kubuza Kubin Twebe. Anti-Kaizo Lava. Walk to Tunde Chawe, but Ogenda go corporate train gocha music, music. Kaizi olabe kyekizibu kyennyini nabadde ngamba mu kusooka nti Kampala bulemu amanyi Tania. Me right now I'm setting myself up to be a global artist. Tebagenda kujja eno bambuuze ku Itania. Oshege, in the list of countries that listen to me, Uganda ekwata kyakutaano. Oshege, kuba abe Kampala bamanyi Tania, tekitegeeza nti no, my brand is Tania. A lot of people this side don't even know who she is, but they like my music and they come for my shows. So I think for you, just because your mind is stuck in this one place called Kampala, you're going to ask questions like that. So how are you going to add more weight onto, because a Kampala where maybe original to you waliwo ba players abao, case in point nga Abitex. Case in point nga wolaba bana bakubi ba masimu. How are you going to touch base? Because bajamu abo bonna bakimanyi nti we baba tebakutimbye tugeze ku nkuuka Kampala batonna mufuna. We baba tebalina bakutimba tugeze nga what name the biggest event you know in Uganda. Brackets and wine. Kiddamu era ne eyesobola mutimba. Bagala ku muntu oli nga nerinnya Joshua Barraka tamanyi byogera. Anti Kezi bwebwe obuzibu era bwenziramu okugamba nze sajja kakasa Uganda. Okitegeera? Sajja kakasa nti nze asinga okuba Uganda. Nze nkola kintu kyange. I'm doing my thing. Wabeerayo oyo omuntu wansi ku ground n'aconnectinga n'akayimba kange. Well and good. Okitegeera? So just lwakuba kati gw'olinamu kiri nti atakubye enkuuka atakubye. Ebwo bwe buzibu. Bana boy takubanga ku nkuuka. Nezeewaabwe nazo tazikuba. Akola biti. Okitegeera? So okola video. Omanyi James Proper yansinga Bana Boy. So James Proper. Lunch. Take us through tukoze tutya to better ourselves. Ndowooza tulina kusooka kukizaayo ku twakyogeddeko wali wadde okyali ku mukunaza ngamira. Yadde akyalonda misumaali. So labayo, guys, let me put it in perspective. Joshua ayinza okuba kale kanchikutere mu perspective nti Uganda eyina abantu abawuliriza radio n'abagenda mu nkuuka n'abagenda mu bivulu bya cricket oval bali miliyoni 2. Okiraba?
Joshua Baraka akugambye Uganda eri mu kifo kya kutaano ezimuwuliriza okitegeera kati ne wabanga Joshua Baraka ayina abantu miliyoni 2 mu Uganda nga Uganda eri mu kifo kya kutaano kitegeeza nti Joshua Baraka ate ayina abantu abali waggulu w'ekifo ekyokutaano emiliyoni nga 15 okitegeera yovola bakyatugezaako okugamba nti tuve ku narrative za gundi yawasizza Nyamutoro tuve ku narrative za gundi simanyi yakubye gundi lwaki tomuleka oyo tutunule ku kye bayita export because Joshua kati kyaliko ku exportinga music wa Uganda abeere nga tawulirizibwa audience za Uganda zokka wabula abeere nga awulirizibwako audiences z'ensi endala because mu nsi endala ensi on plain figures nga toyawudde bato toyawudde bakadde toyawudde bafa mwaka guwedde toyawudde ki ensi erina abantu billion 8 of the 8 billion Uganda inako 45 million ziyinza okuba kati ziyingidde 50 okiraba 50 million 50 out of 8 billion what do you get 0.0001% okiraba kakati kitegeeza kinti Joshua Baraka bw'atunuulira the 99% that is outside Uganda nagezaako casting nets zagituukeko nakola oluyimba ne Joy Boy nakola oluyimba ne Wizkid nakola oluyimba ne Fina nakola oluyimba ne Ayana Kamura like abeera agaziya neti ye okuva mu story ya Abitex bw'atakutegeka Abitex bw'akunyiigira Dembe FM bw'ekunyiigira NBS bw'ekunyiigira togenda kikuba okiraba so that is the essence of export. Now I got you. JP kawalya case katono nnyo kanyongereko na kano JP wane Uganda tulina omusambi w'omupiira bamuyita Saddam Juma yakuba omupiira ne Saddam Juma yagenda mu Gothia Cup ng'asamba ne Lionel Messi ne ba Cesc Fabregas because Saddam Juma yasigala Kampala nga wagusambira nga ba Messi bamumanyi nga ali abasinga no basinga at that age gwe after 10-15 years later ani gwomanyi era ani mugagga ani ayina sente ani mugagga Messi is one of the greatest of all time munsi muno naye Saddam Juma ali Kampala wano we yakolera so it's always better to trade with the world than trading with a Ugandan niche kuba case mwe bwe mwaberanga ku TV nga tubagamba nga temuwulira wanje ekintu kyolesa kirungi nnyo that's why era osobola kikyusa either way because you can still share studio do everything and at the end of the day no koma we Kampala that is a big challenge webale nyonga bwokirese ani kawalya case Joshua already ye atuseri he's bragging ngabo gamba nti omuntu JP ni mugamba waji tetannatuuka naye omutitizi tanaaba ngenkuba etonye naddala omutitizi tanaaba kakati gwe kyogezaako mugamba case nti Joshua aleke byonna byakola asooka afokasinge kukakasa Uganda Joshua ekintu ekyo yakigezaako nakola oluyimba ne Winnie Nwagi ne lukuba kusengewe nabadde ngenda mubuuza ekibuuzo kye saamubuuzizza nti bagambanga nnyo kuba nange bakiŋŋambanga mu nkuwoza TV nga tugenda ku show kakati oyo Joshua Baraka gwe musuddiye ennaku zino katulabe oba anaaluzzaako yaluzizzaako kati gwe keizo ogamba Joshua tajja kusurvivingayo ajja kuddamu yeetaaga ab'omu kisenyi waberere Kampala linda kuwaberere Kampala nze Joshua Baraka nali mumanyi gw'ogambye tewamumiitingako okitegeera ekitegeeza ne bw'anaakomawo era abantu abafaanana nga ffe abali mu space eyo ya TV za Uganda tukuuma kalicha yaffe tukuuma kyaffe kamiliyoni yasinga era tebagenda kumuyamba omwana muleke agenda ajjayo omutwalo gwanajjayo bw'anaagukomyawo temuyamba kubeera temwamuyamba ng'atandika maybe totegedde ensonga yange ate ng'ate ndo ayidingidde ku yarukani jakuwadde example nti Saddam Juma at some point yatuukako greater heights n'abasajja anti mpuliriza at some point nakola ki nga ina potential nga flags zonna oziraba ebitala bitadde ne dirisa yakirinako then Atlas ate bonga bawangalidde buli kimu kimwogedde kituufu. What do you learn from mistakes Dirisa ze yakola or what are some of the mistakes Dirisa ze yakola? Dirisa amaze emyaka ndowooza okuva covid lwe yajja tayimba festival Joshua sawe na ali Bungereza ogenda mulala kusama festivals
it is very good, but okay. What do we learn? What do we learn? Consistency is number one. Mm-hmm. And who do you play along with? Okitegeera. Dirisa, buli omo olaba jepi. Obako wotuuka n'okoma. N'ogamba kati wano because embiko mazeeyo. Ekirungi okola ne brands ennene. Zibaako ne target audience yaazo. Yensonga lwaki osobola olaba omuntu nti kati bebe ku ne wakola video yakabye ekyekye ayinza obutasa facing maybe mu MTV base or anything. Okitegeera. Because ate ya AGA and everything that comes, the politics there, eyinza obutatuuka eno. Kati Joshua Baraka ng'akyali buli kimu kikyali on his side. How best do we attack ourselves? JP so kombe mu case katono. JP. Serious okolindeko. Case njagala tunuli example eno. Omukyala bamuyita Thames. Thames okumala omwaka mulamba oguwedde. Ayinza okuba mu Nigeria abadde weeks ndowooza teziwera na 2 mtoto. Okitegeera. So kakati perspective gyokireeteramu eri nti Baraka Uganda ogyetaaga nnyo. Bwe yabadde tannamuvinga agenda London gyagambye gyayinza okubeera. Yalese akoze share Uganda. Baraka yakola oluyimba ne Winnie Nwagi ne lukuba ku kisenge pu. Kati singa yaddawo mu kwekubagiza n'alowooza ku ngeri gy'alina okukakasaamu bannayuganda, n'alowooza ku ngeri gy'alina okukakasaamu audience ya Uganda, n'atandika okudduka agende ku federation yakole ki? Yalibadde talina lebo gy'ali nayo. Okiraba? Joshua leero mubeera mu meeting nga ze n'abantu 8. Njagala ombulyeyo omuyimbi wa Uganda omu ajja mu meeting n'abantu 8. Nga nabo bennyini boogamba preserving culture ya Uganda abagyagala ennyo, abatajja kugwa kubanga bo ba consolidating Uganda. Nkera ku macha ne mbafunira meetings ne mbagamba guys, meet the LP or Spotify East Africa. Meeting netuuka ku sawa 5 ez'okumacha. Ne wataba waloginga in n'omu. Ne musanga nangamba nti kakati munnanga nti kakati vezo speed ze mutufuga ezo speed kati anti tuzitegeera ekintu kyaffe tuyina engeri gye twagala okivugamu. So omulembe tulowoleza mu niche, tulowoleze mu bigger audience. Ensi nene nnyo out there. Omwana akubye mu America Joshua yagambye asobola okuba nga just amanyikiddwa mu state yemu. Naye ate ali nene nnyo muleke Joshua agende. Lwaki mukwata Kawalya kenyi. JP Kawalya katonda jamu Kawalya. Kawalya katono Kawalya. Case katono nnyo. Njagala kwongera katono then you come in. Case. Olabo omuyimbi gobadde yogerako oyo because I don't want to mention names. JP ajja kugamba nti he had a team of 15 people that he was working with. Bwe yakimakinga bali bonna yabajjawo n'asigaza abantu 2 kati yasigaza omu. Naye nzijukira Joshua Baraka ojukira bali ku CBS nga gundi yakukyazizza wale. Compliment gundi gye yakola onogai bamuyita Ronnie Mark yagamba Joshua Baraka abantu bennamulaba naye ng'atandika ne bwayongerako abapya n'abakadde mbalabawo. He's keeping his team. What is making him go? Agenda. No, but Joshua maybe see a character ye. What I'm saying is like this. Joshua Baraka zebbali walieri. Fena tumwagaliza. Then katiba JP ukanye ebintu bino mumaze over 10 years nga mubyogerako. Out of the blue, out of his hard work, Joshua Baraka surfaces. Chimugamba bano ba artist abalabe tugamba nga ebintu ebyo ne mukyalanga ku shows buli lunaku nga mo bagamba ebintu ebyo Spotify okwetereza profile and everything. Bote babiwulira. Njagala owe Joshua Baraka amagezi case. Kwa do inachogezaako ku driving home. So what I think, according to what I've seen and reception for his music, it's good for him to fly higher, Burishimu, naye standing ground. Olaba nti oba maybe a position in the UK. It is good. Nga wetuyimiridde. Then oba ne Kampala partially naye ateekeyo ku budde because gye kivaawo ne kidda east or west. Though wampadde ekiche nkitegedde nti he's working up. Omanyi Joshua Baraka kyava okukola owali. Mpulirizaako to recordinga n'azawi. Mpuliriza, it is good. It is good. Kati JP Azawi 2 years ago twali tusuubira tutya.
azawi ku gundi zange nze bwemba mupima azawi ye second most streamed artist by monthly users ku Spotify ayina abantu emitwalo nga 2 the last I checked. So nze ndowooza anti akula mu growth stage wabera growth webera ngeri very fast era wetuba tunulya data bweba playlist ogiraba ngeri steep yakuze nnyo then nemala ne flatinga nemala ne kamu nobaako byogikolera nemala ne ddamu neyambuka kati azawi yafuna that moment yafuna steep increase during lockdown namala na stabilizinga over time nabeera nga asobola withholding stability eyo kusaawa eno ensonga lwaki akola ne Joshua Barraka nti bwana tapinga mitwale enkaaga ejja Joshua Barraka abamuwuliriza across the world naye kaavuye ejja kweyongerako kati awo kiriba ku ye ne rebo ye are they willing to take the bold steps Joshua Barraka za taking ze bagina challenges biri esooka nti bo baze mu industry baze mu business eno bamu space eyo Joshua mwali nga they are an established label Joshua adde bamulabanga mwana wa munaku okiraba atambula n'abachalibe ba lobster ne bayiriba oyo bamukwata mu njawulo bojjanga yeggwe simanyi Julius Charles the CEO oyina na address omuntu okunoonya erinnya lyo akulaba one of the richest young Ugandans bakutwala differently so gundi lebo ya Azawi enasobola okumaintaininga ekyo Joshua kyagenda okubawa mu luyimba olwo okiraba abadde atakuze bubi but era ne Azawi nayenze bwendabamu bwe ate bali serious yali badde afuuka independent nga bukyali why tolwana basajja anyhow I wish him good luck buli kimu kyakola is on the right track kati wakyusizza emirimu wazze mu mbwa anti kati Madega JP good luck for everyone naye there is always a follow up because their fallback position is called a restaurant and everything. Washiteget. So, me personally, wakuba siri wawe Kampala, teyali genze na musho za Lugambo. Guys, I want to ask you a question. Eno show si ya Lugambo no mwana. Say no specifically. Wamula badu ku Anikat Karakata. No, Anikat is a big brand, bro. Wamula badu ku Anikat Karakata techibuzo. Nekati kwali kwendi nzuno. Sinikira muri ati era okwatidwa ebigere tokkiriziddwa kuleeta gabuuzo go gali imagine singa kusanze yekka ogambye omuntu yetaga fallback position very good kakati bo bye bali bakoze ebiri sustainable byali ki Joshua ali mu distributing music we bulungi ali mu mukwasa ba distributor abalungi okitegeera bali living off stage ekola with trend bamisa akisema kula David Utalo bwe yajja actually nga tunatuuka yeyo Paulo Kafero Eagles production we yajja ne musala akatale okiraba sawa ya lero yebase bukunja bamisa akisema kula David Utalo bwe yajja ne ba Eddie Kenzo ne babasala akatale sawa ya lero ndozola abadda mu kyere Joshua Baraka ne banakere nchane bamusala akatale nga music we jali sustainably ajja kubeera ina mu $3 ebisobola okusasula double room wa ebukoto obonfuna kye bayita music ng'omukola sustainably. Zenyezo gamba. Case simbuvi. Nae it's soca like me. I don't think you should talk even about anything concerning music. Well, clearly, I don't think you know anything about music. It's soca. Ebibuzo byobuuza byonna biri awo ekitegeera. So me as me, I can't take you serious. And then also fall back bichi because first of all, why are you expecting me to fall? Ekitegeera. I can't take you serious if you're expecting me to fall. And then also abantu banjawulo ekitegeera. Abantu banjawulo. So me, I think just oli mutuzza amabegesaawo eno tujje ne kumulamwa otuzza mu bintu bya biri awo bya tebitegeereka. Genda. Ente tugenda kujjako oba host wa shame. Wanji. Tugenda kujjako oba host wa shame. Abantu nga Keizi mu balekanga ne babeera mu kuba. Frankize mu kolero.
wamaleka mbuze Joshua Baraka kuba obweddamu buuza nange nsaba kubuuza ku Joshua Baraka Lokani katini nnyo Lokani Deshi olaba ekituufu ekiriwo waliwo abantu be tutagenda sobola kuguza bintu bimu kaseera kano nga tebagenda kitegeera nze bwe nalabye oli gayi wa Bukedde ng'ayogera ku the brand Joshua Baraka nalabidde ddala nti abantu abamu bali toxic ne mu ndowooza yawe nga tetugenda kusobola bakola ki bakyusa kati ng'olina baleka n'okwata eno n'obaleka eri tobizannya Deshi bireke ujjo we nabadde ne fayini gayi ekimu ku bintu bye namugambye nti abantu abasinga ba entertainment journalist ab'e Uganda beetaaga okufuna master classes. Lwaki ziyitibwa master classes? Kubanga tezisomesa muyiga nti bamuleeta kumanya, zikwata oyo abadde amanyi ne bamu revampinga ne bamubulira ku birabyo abadde takola ki tamanyi. Olwaleero ojja kugamba nga Keisi abadde agamba nti simanya ebya streaming mubyogeddeko tebikola, bwe twabyogererangako nga tetulina artist alina consistency ereeta nnyimba 3 zonna ne zikuba akakadde ku Spotify. Ate n'asigala nga strategical akyepositioninga mu ngeri eki ennungi. Kitegeeza message eba eri mukola ki message eba eri mu kutambula era ng'eri mu kkula. Kati omuntu yenna atasobola kupima growth ne we basiro etya aba muzibu wa kubanga onnyonnyola ekintu kyonna. Okitegeera olunaku olumu Deshi nga mmaliriza omwe bamuyita Faizo Kiweewa waabayimba yakera ku makya we namusika nayaŋŋamba nakera ku makya n'entegeera nti ekimu ku nsobi ezaali mu industry ye Uganda ba entertainment journalist baali tebamanyi kituufu kya kukola. N'akwata bakaggwa mayiga Andrew Brandon abamanyi n'abatwala South Africa basome bakimanye nti entertainment journalist tayira kubeerawo just kwekubya bifaanani nabayimbi oba kubanga abakuba wabula alina engeri gy'asobola reportingamu entuufu. Olwaleero Deshi njagala twetyalenjinge wano kuba tulinanga ba entertainment journalist bameka abasobola okuwandiika ku basiize era agenda mubuuza ki, bameka abasobola okuwandiika ku bafirimu era agenda mubuuza ki. Kitegeeza abantu abasinga beetaaga okuddayo bakole ki batraininge buto. Ekintu ekirala kyayogera kye baakolamu ye kye yagamba ensobi gye twakoze e Uganda tetunnatendeka management si kimala. Okitegeera nti oluusi ne management si zino ziteekeddwa okumanya nti industry eteekeddwa okuzimbibwa ne tucontributinganga ku bintu nga bino. Naye omuntu yenna nga tamanyi ate nga tali willing kunoonya kumanya tanyuma ku benchmarkingirako nnyo abantu bongere okunoonya okumanya n'okutegeera. Bwe kiba nga tebasobola kunoonya kumanya na kutegeera then we need another breed of entertainment journalist abanaategeera ebigenda mu maaso. Olwaleero bw'oba otya benchmarkingira Kampala nga problemu yaffe gye tuzudde nti abantu bavadde nnyo stack e Kampala ne basubwa emikisa gyonna gye bandifunye outside the world ne baba nga unprofessionalism ebatawaanyizza paka ebatuuse nga tebasobola kukiholdinga. Olwaleero ng'oyagala obageraageranye ku muntu ng'ona agezaako okuzimba professionalism n'okuzimba lada nga tolina kyocontributingako oba otumalira bumalizi budde si mu bubi. Abantu bajja kunyiiga naye nga ge mazima. We need to move on. Tweyanziza nnyo Kasiri Adam Card. Ezimu ku nsonga lwaki tuleetanga abantu nga Joshua Baraka abagezezzaako okutambula ensi ne ba benchmarkinga ne babaako ebintu bye bayiga bye basobola okuyigiriza abaana abato bano ba rising star omuli ba Kosilake ba Irina Mutebi ba Draw Hive. Waliwo abantu nga bali Bungereza naye ng'ekituufu ekyaddala batwalayo emitwe naye amagezi ne bagaleka e Uganda. Si mu bubi kati bagenda gamba atuvumye bwe mba nkuvumye gende ewalala. The Moment with Dash, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly Art and Entertainment. Strictly Art and Entertainment gye twogerako waneena abasigadde bw'oba olaba nga live eno ebiriko tebikusanyusizza osobola oyitawo n'ogenda n'ogezaako ewalala. Thank you for watching and listening to The Moment with Dash. Rokani wabadde n'ekibuuzo. Nyina ebibuuzo byange nga 2 oba 3 naye nga Joshua Baraka tusanyusa okukola Rokani. Kati omukutu guno twasalawo ffe nga ffe tusonsowaze Joshua Baraka ne tugamba we are going to move with our own. Bwe tulaba nti akola bye twadvocatingira okukola. Era Deshi oyo mu kugutandika twamwebaza nnyo because tulaba nga gye tugenda tulabayo era ne tugamba naffe we'll do anything kye tusobola okukola okulaba nga Joshua Baraka naffe tubaako kye tukola wano. So I would like to thank you for honoring the request to come in here. Ne mbadde njagala kubuuza ekibuuzo ekisooka. Waliwo ekintu ekigambibwa nti
South Africa are trading amapiano. Nigeria nebyabwe. Gwe oyinamu muli in the future to come, because right now simanyo bakisoboka ne gwe oyinamu lino gamba nti I want to create a Ugandan sound. Jengendo trading agency after I've gone ahead to really spread my wings wide. Ngampulira kati I can trade the sound in enjuguzensi. The thing is that music think of music as a plant. Chikula bukuzi someone didn't just come nagamba lero katika nkola amapiano. Batandika bakola house nagenda nga achuka nga batekamu elements ezenjawulo. So for me nze when mbadde mu studios ezenjawulo, mostly with East Africans, there's a certain kind of production and kind of sound that's coming up that is going to mature slowly, and it takes time. Kubanga era ne wowuliriza Afrobeats, waje yatandikira ebintu bilala okitegeera ku bino ebiriwo kati. So I feel like right now ngawe nagambye, the problem is that we compare our young industry to these big industries and big sounds okitegeera, but these are sounds that have come together over years okitegeera. So even Afrobeats okutuuka okusoundinga nga wasoundinga kati, it has been years of the sound itself developing. Watunuulira katugeze nga hip hop oba rap, ba Ice Cube we ba rappingira abana kati be ba rapping okitegeera, because the sound grows and the sound it just happens nga muli mu studio ne mwongeramu ka sound, before you know it the ka sound has now started, you know, being the thing that you're known for. So I think it's not something we should overthink. We should just keep doing the music, and it's music yenga yajja kula yenga ye afuuke ekyo kyalina ofuuka. Okay, ati my second question nti oyina oluyimba lwe bayita Dalila remix, but Delilah remix doing well, I love the piece era tulwagala nnyo ne tulina kyetubuuza kuba washoking abantu mu Uganda bwakola remix ya Onana ne bagamba ate bagenda mu video aba Nigeria tebaba abantu video you brought that to the table no basirisa. Now should we expect the video of the Lea remix to drop? I wanted to shoot the video, but logistics kati nyingi kwa already nina byendiko kola keno. Ate King Madina yali yakafulumya her project, she's working on another project. Yeah, Simi yakafulumya agenda fulumya album. So nali mbona actually nali njagala baleta Uganda video tugikolere Uganda yonna. Bonna baje, they get to experience Uganda webityo naye just logistics. So ate nange na project ezijjako emaso, so I'm just thinking of I just make a video for one of the projects that I'm going to drop, but idea yaliwo naye just logistics. Okay, at my last question, over the weekend pasabadde ina TikTok live gyakoze abantu ne bamubuuza nti lwaki tokola lulimba na Joshua Barraka, kati nga people tebakimanyi nti already olina olimba nani ne Apas n'abagamba nze I knew Joshua Barraka before you knew him. Kati mbadde njagala otuyiseemu katono how you meet Apas and how you rapport ya mwerieti kuba ne Apas is one of those artists betulaba wano nga balina potential, he's insanely talented okitegedde. How otuyiseemu mwami tingamutya ne Apas ne how you can really try okulaba Apas gets there, because he's one of those artists that betumanyi na fetu being at Apas can be nti singa tubane Apas ne Joshua Barraka nga bali yawo enso sobola otulya kuba ogenze n'ogamba ebya playing instruments, production, writing bishino ogamba nti mu studio moli bakuteekayo nga you have to really produce something because they expect big things. Apas is one of those people. Kati twetaaga otuwemuko katono between you and Apas. Me, I'm a big Apas fan. So we've said when I didn't Chakola live, I think he came for one of my things. You know, Apas is very tapped in, you know. Amanya abana banji la already zana ne music wine abana banji bakola na baba pia anga bakolo your sound ngaze gwenkola. So when I didn't Chakola live, I met him. I requested him for a feature,
and he allowed nam netukola akayimba bakayita omu akafulumya ddako, and he's a nice guy. And then ekirala kyenyinza okugamba nga era wembadde ngamba this whole life, this thing is an individual thing, okitegeera kiba kikakata kutosobola kwaka muntu kola kintu, okitegeera buli omu alina ebiruubirirwa bye, buli omu alina ekintu ekirala kyayagala ofuuka, buli omu alina ebintu bye byayagala okukola, okitegeera. So at the end of the day it's an individual thing. Sobola kusitula muntu nenkola naye kino nenkola naye kino, because I feel like all the information is out there. So yeah man, it's just an individual thing. Buli omu alina kiruubirirwa kike. Deshi. Wanji. Deshi. Nina kyenjaga obuuza Baraka. Baraka, kati ku kiri ky'obadde ogamba ekya video nti logistics zaalemesa baba bayinza okuba bakyali willing okubanga bandiyagadde okukola video eyo singa oba ofunye omuntu gw'osobola partneringa naye ku logistics? Obuzibu si nti okubaleeta naye bo nga bo bali busy, okitegeera. Bo nga bo babadde busy around this time. Kubanga akayimba for example Kafro Marking Madia akamala okudropinga abadde ku promo performinga ate nga wali mu kuba mu empya, so ate sinali saagala ngegendayo, okitegeera abajje Uganda because it would have more cultural impact, okitegeera. So kali kiriwo ekitye naye katulabe bw'otuuka ng'ekiseera ng'oyagala obbaleeta naye nga waliwo ekiyinza okweta nga bali willing okujja nze mba nsobola okwasaganya management yo ne Amos Wakeso wa Great Lakes kuba yaba interested mu bantu abajja e Uganda ate nga balina numbers, kitegeeza musobola working something out kasita bali babanga bali willing okubanga bakola ki, era y'omu ku bantu bemmanyi nti okusinziira ku mazzi g'oli mu kugendamu ag'okusindika Uganda na biki, nzikiriza nti management yo lwakuba saawa eno ali Tanzania alina conference gy'agenda okwogeramu eya Uganda Tanzania tourism, naye y'omu ku bantu benzikiriza nti ku lugendo lw'oli mutwalo olw'okumaketinga Uganda n'endongo yayo n'ebiki nti management yo yandibadde etuula naye kubanga yengeri gyali nti alina ebisulo, alina emmotoka ezitambuza ate ng'ali willing nnyo kubanga marketinga Uganda okugenda mu nsi endala. Yeetaaga n'oba abantu ng'oyo nti omulina nti woba otuusa ekiseera nga olina omuntu gw'oleeta nga w'amaanyi as long as alina numbers ng'aba asobola okukuyambako mu kutambuza ne kumusuza kuba ye bw'otunuulira game parks esinga baziinamu lodges. So kati management yo nabo nkakasa basobola working something out. Nze yo connection mba nsobola ogikola. Tewali buzibu, kati nze ojja kunsindikirako ku message. Njagala gattakaawo nti tulina abantu bangi nga omukulu oyo gwayogeddeko Amos Wekesa. Ndowooza era like everyone Munnayuganda, buli Munnayuganda respecting Amos Wekesa byasobodde okukolera Uganda, but as a country there is a time when tulina okusooka ne tubeerako serious, okitegeera, the government, the players, baminister baani ne tubeerako serious because Joshua Baraka serious also no where the people in power, the people abayina resources ezisobola okumaking things happen. Of course bana abantu tebaganye kujja nti Joshua Baraka talina ssente, naye Joshua Baraka talina nakwata mu nsawo ye, okiraba. We have a full government eriwo, tulina abantu abali mu baziyita oba parastatals nga bw'olaba Uganda Investment Authority n'ebintu ebirala. Tulina abantu ba Daniel Kaluuya yazanya mu Wakanda Forever n'ayambala ekanzu ku Oscar Awards, naye Daniel Kaluuya paka kati tumuleeta tanko Uganda, you know, kola master class oba okubaako engeri gy'abuulirira abaana. Joshua Baraka story ye tugiraba atandika nno butandisi naye paka sawa ya lero. I don't know if Joshua Baraka you've met the president of Uganda at all. I don't know if you've met any ministers or any people abali influential. So ndowooza before ng'Adam tanaba na kugamba nti njagala Joshua Baraka tukwatagane ne gundi bakolewe bati ne webati, like the people in power nabo twagala ebintu bino babiwulire bamanye nti Joshua lero waali singa babeera bamuwadde omukono, singa babeera bamulaze interest naye ajja kubalaga interest, singa babeera bamuteereddewo embeera esobola okuyamba Uganda naye ajja kubeera ng'asobola okuyamba omwana wa Uganda. Naye ffe eby'entertainment tubirabira eri abaana ba sports bwe bakeera ku makya ne bagenda ne badduka babiyita bati ebyo Olympics amala kufuna gold omutwala mu State House, okitegeera
Joshua Barraka ze akikubye ali ku Reda artist Reda eyo gye mulaba abangi muyinza okuba temugitegeera. Reda ye yayitamu Thames, Reda ye yayitamu Tyler owa Water, Reda ye yayitamu Ira Star, Reda eyiseemu abayimbi bangi. Joshua Barraka leero watuuse okubeera nga exportize music wa Uganda. Leero ali London, simubuuza namubuuza oba alina summer festivals asobola okutubuulira zagenda okuyimbako. Yali badde Ugandan asset. Twali badde tumukozesa, twali badde tukola zino conferences simanyi abayimbi muri ku alu suits emutundu nga federation. Mwali badde mumuleta nayogerako naffe okitegeera. But I mean abali mu positions of power twebase. JP onasonyiwa okusala ekirimi naye ze mbadde nsaba tuleme kutunuulira abantu bali in power we baba nga tebannaba wiringi. We baba bali wiringi tutunuulira abo liraka katene we baba nga tutunuulira abo bali wiringi. Ojjukira Douglas yaleeta omujamani wani oyo omujamani dancer aina millions oba aina millions 3 ku TikTok nga naye ayina ne bu video bukola millioni 200 emmeko kitegeera. Omu ku bantu be namulaga n'afuna interest ey'okuba nti ayagala omutambuza n'amutweetinga nako yali Amos era naye kyekyo kyaŋŋamba nti kale singa gavumenti emanyi omugaso gw'abantu nga bano abayina numbers kati ye yali wiringi n'okuba nti asobola n'okuinvestingamu okuba nti onakkiriza amulambuze Uganda okitegeera naye tekyasoboka. Kati bwe kibanga tusobola okubaako abantu abalala betusika kati Joshua afunye chance ayagala okuleeta Simi ayagala okuleeta Queen Madi nga bano abali mu power tebali wiringi naye nga ba Amos bali wiringi tusobola okukola naabo. Ne Nigeria inaba Obiki Bana nga bo baba wiringi okuyiwawo omubiri ku levels endala. Tetusobola kwesiba ku bali mbuyinza kubanga nga bwe tugenda okaana abaani alina echo. Nga bwe tugezaako okuorientinga bannamawulire abatannategeera kintu kino. Kati n'abali mbuyinza tebannategeera bintu bya digital, tebannategeera bintu bya streaming, tebannategeera bintu bya music. Naye oli wabanga tali mbuyinza naye ng'akitegedde nga tusobola omutaapingamu. Ndowooza ababeeta okupiikinga eri omuntu oleda ali wiringi okugula than okupiikinga eri abantu gwolowooza tebabirabye tugezaako okukola. I agree with you. Era sikuwakanya just kyeŋŋamba nti at the end of the day kuba kati byonna tubyogedde naye ewatali policy entuufu ewatali government support tugenda kufuna nga Joshua Barraka mu myaka 5. It has taken us since 2014 jiba myaka emeka 10 years Uganda okuddamu okufuna omuyimbi abaako watuuse. It has taken us 10 years. So singa tuba tuzuukuse filimu zaffe zaali badde wala singa tukozesa Daniel Kaluuya, music waffe yali badde wala singa tutapinga mu ba Michael Kiwanuka, ba Joshua Barraka, waliwo omukyalo ono akola ne Platoon, singa tutapinga mu bantu abo twali badde tuli wala nnyo naye tetugenda kubatapinga in one because bo bali comfortable ne gye bali era nabo bagambanga ggwe lwaki tufaayo nga bo tebafaayo. Kati ffe abali e Uganda ffe tulina okuleetera abo abali in positions of power okufaayo ku bintu byaffe because bannange buli lwe tunaagambanga government tugireke tukole bwe twagala okitegeera. Enkya Joshua Barraka agenda kubeera n'oluyimba ne Burna Boy okitegeera nga it is not about nti Burna Boy ali busy but it is beyond the resources ezeetaagisa okwongerayo omwana ono okuva wali adde waddako agayeba naye nabadde njifunye ya Burna Boy nabadde njifunye ya Kamira Kabero but ekimulemesezza because eka support structure nfu. Joshua kugamba tali interested in politics. Nobody is not interested in politics because naye Joshua abeere Kampala emmotoka ye enywa mafuta okitegeera era naye agagula ku 5 nga ffe okiraba. So politics fe naatu affectinga ensonga lwaki sigamba nti tulina okubeesibako ennyo but we should not keep quiet. Tulina okwogerera kasirye njagala buli we tubeere nga twogera tubajjukize okutuuka lwe balizuukuka yensonga lwaki mutugamba badde batugamba ebintu bya streaming tubadde tulyogerako emyaka 10. Joshua Barraka probably talaba NBS ayinza okuba yali talaba Sanyuka TV maybe abiraba olumu but era ffe twasigala twogera okutuusa lwe tufunye oyo. Tumanyi nti waliyo n'abaana abalala bangi ababiwuliriza naye abaana abo bonna tebagenda kubeera na mukisa nga Joshua gw'afunye, tebagenda kubeera na mukisa nga Red and Weasel gwe baafuna, tebagenda kubeera na mukisa nga Eddie Kenzo gwe yafuna, wabula ekigenda okubayamba okwongerako tubeere ne ba Joshua 6 nga bali mu space eyeemu ekigenda okubayamba ye government policy ye government support
nze nina lwembeera eno n'olaba ng'oli munnayuganda wekka okitegeera abantu ne bakubuuza n'okubuuza naye kati gwe munnayuganda wayitawo okutuuka wano okiraba naye lwaki bakubuuza ekintu ekyo n'ebintu oluusi byolaba nti bikumalamu ekitiibwa bikunyooma nga munnayuganda because tewali bannayuganda banno lonely at the top oliyo wekka okiraba kati tetugenda kubeerayo ffekka unless ng'ebintu bitandise okukyukamu ebintu Joshua bye yatandise ng'ayogerako amasomero tetugenda kusobola kusituka kufuna ba James proper balala because trust me njagala tukebere mu music industry nze nnyinza okuba nze nasoma computer science but how many people out there abali mu media oba bali mu music industry that have an idea to do with computing that have an idea to do with technology that have an idea to do with music okitegeera nti batono kati ekigenda okutuyambako kwe kulaba ntuyina amasomero ago tetugenda galeta unless nga government ekoze eki etaddewo safe environment nze nkoze ne company nyingi nkoze ne company ya RBT's Content Connect Africa one of the problems is that tufuna ffe tusasula omusolo almost 40% the last I knew kola tune company esasula omusolo 40% ku revenue gwebeera ekoze ne weesanga nga omuchina akola amasepiki aina tax holiday ya myaka 5 okitegeera company eneze eyamba bannayuganda esasula abayimbi ba Uganda sente like almost 90% of the revenue asigala mu Uganda asigala n'abayimbi ba Uganda n'obakolera video n'okola ki naye tewali tax holidays for entertainment so what I'm saying is sikuwakanya kasirye abantu nga Amos Wekesa tulina oba welcoming era tulina okubawa omukono era bw'abaera bataddewo opportunities tulina ozitappinga in naye tetusobola kusirika tulina okusigala nga tugamba bali okuteerawo systems okuteerawo trainings okuteerawo education okututeerawo ebintu nga visa kati nze ndi waneeno nange njagala okubeera nga ndi ne Joshua Barraka e London sinti back statement sigiina okiraba naye the pain ey'okufuna English visa nga munnayuganda nze back statement yange eyinza okwesobola oginfunisa naye ogenda otunulira ebirala ebyetaagisa nga nze nja kugifuna naye Kasiryo n'agifuna okiraba omulala n'agifuna like ebyo byonna kati bitwala the policy part of it government okubeera nga nayo yenyigiramu mu kintu kino netuyambako era tetuyina kusirika bannange nkibagamba Kagambe akasema ku nsonga government twagivaako nga naye ekolanga bweyagala JP MP for Masajja JP Kagambe akasemba ku nsonga eyo omanyi lwaki Kagambe akasemba ku nsonga eno deshi budakiika emwe JP olaba amazima ebintu byoyogerako ebyokusigala nga twogera yes tusigale nga twogera naye tetulowooza kaseera n'akamu okuyimirira kubanga balinga tebakoze ekitebaze kankwekizapo kutuwalizimu yennyini abo abasajja boolaba nga bawakesa ndowooza omanye ebbanga lyamaze nga advocatingira tuwalizimu nene poliisi yennyini okukyusa communication yaayo egezaako okuaffectinga tuwalizimu bakatandika kirowoozaako olwaleero ekimututte Tanzania n'okubeera active yali mu kuzimbayo hotel naye ng'omanyi ebimututteeyo nti Uganda yagaana baterawo policies esobola obayamba mu tourism kati nabo bali mu kwesikanga bo ng'abakinga abantu naye ng'abo abasajja ebbanga lye boogeredde ne revenue ali possible gwe baakalagako sofa gwe baleeta bandibadde baabalowoozaako ki baabalowoozaako dda ne kaakati bw'oba ogamba nti kati naffe abatannabaako na revenue gwe tuproving nti tusika bwati okusinziira ku mwaka we guba gutambudde kati ate ffe olugendo tukyalina lunene nnyo yes tusigale nga twogera naye nga tuprioritizinga nnyo alternatives ezitali mu bantu bali abali buyiza bayiza obba batuvaako dda nga ate ffe tukyabaliko kati bajja tusanga nkitegeera kyoyogera tugenda sigala twogera tugenda sigala twadvocatinga kino kitereere data bamutereeze gundi bamutereeze olwaleero eyiyo gemu paaka ezitaliimu intaneti JP ng'omulambuzi asayininga out mangu kubanga teri intaneti kitegeeza munnaye abantu boyinza okubanga olindo oyinza okulinda n'okoowa ne kaakati bwe tuba tufunye omukisa tufunayo ku bakakole abasobola okuyamba ku Joshua Barraka n'abalala naye tugere nga bwe tukola singa Joshua yakeera n'alinda policies singa taliiwaawo singa James proper akeera n'olinda policies singa toliiyo eyo twogere nga bwe tukola mpola mpola munnaye tetujja kwesigulira ku bantu nga ne intaneti tebagitegeera singa bali bagitegeera singa kebo zaaluma dda buli wamu nga n'obwalayisi ya layisi kati we are selling to the unsalables. Oli ku the moment with Desh njagala genda wa Brandon Shaff nsembyeyo Oscar Kampala omuyimbi tumute agenda awummule.
The Moment with Dash, Monday to Thursday and Saturday at 10 p.m. Strictly arts and entertainment. Thank you for watching and listening to The Moment with Dash. The Moment with Dash etekebwamu Center Spectra Saloon and Spa, Adwin Wellness Center, Silver Star Events, ne Media. Brandon Shaff. Baddaanyi yazannyo nze omu ku bantu abadde batandise n'okusumagira kubanga omusajja ageze n'atujja ku mulamwa ne tusooka tubula paka yino mukama gy'atuleese paka yetukomyewo. Joshua, thank you very much okubeera nga owaddeyo obudde bwo mu situations nga zino eno. Abantu abasinga abamakinga abageza kupushinga their life ne career zaabwe tebasharinga bintu nga wobadde open nnyo n'abantu abasinga, because wano tusobola n'okubeera wano nga tulaba nga tulinga abantu 100, but there are so many people bali ku For You page baliyo ba recording and they're going to use this information later on. Kibuuzo kyange kigenda osooka, Joshua. Have you had any inquiries from any musician when in Uganda after katandike kulimba lwa Nana lwatandika okukuba? Waliwo yakutuukirako nga they think you can be of help okusharing ideologies ne idea ku kiki ogoyinza through okumakinga the song that big? Not really, but a few. I've had conversations with a few. Okay, that's good. Akasubire nti no bajja kutakinga on something. And then Joshua, this thing kyonna ekigenda maaso about byogeza okupushinga gwe ng'omuntu. Do you think at any one moment olabanga enewaka naddala let's say kati twali twogera ku policies, of course saga kutwala nnyo mu kintu kya government and everything, but do you think there is something kyolabanga it can be done by your fellows ne mugaa nti bapushinze nga mmwe even when the government tebayambyeko and it can help ng'okiraba eyo gy'oli nolaba oba abayimbi they have that kind of unity oba balina ekintu kye bakola nga bo? Bintu bingi nnyo. Ekisookera ddala waliwo ebintu ebimu tulina abantu bangi awo e Kampala abakoze ebintu abalina disposable